نعرفش كان صوتي يمشي ولا لا، قولوا لي انتو كاسمع الميكرو. اللي نعرف موسيقى قويه فمازلنا انترو ده. قاعد يخدم كتا واش تحكي بيها دونك المره دي انتم قاعدين تحكيو وانا واش قاعد لا تعرف يو كسوري يو مان يو ذا جيم كل اني بيتر كل شيء كمان تحركش هذا مودة وحشة صح باش ترقص ثمانية غير بون دجاج متعودني دجاج حلك يا ايش منك يا هو تكنيكمون نفس النايل تقص على ثلاثة بيك مود والباتي هذا ان شاء الله نراوك على الاقل في العطلة الجاية يا مودة قاعد تعدي الصلاة انا عايز مودة بري صافي يو هلا ناقص الموسيقى اش ناقص بعد اوكي به الموسيقى نقصنا فيها شويه هكا ولكن الغنية باش توفى. فما ان بوك في البروجرام اللي نخدم بيه مش طلع لي في الفيوز مش مشكلة. I hope there's something fun. I'm really in bad mood. Oh مشكلة انت yeah hopefully فما حاجة fun ناش I don't know depends on the fun you're thinking about. I don't know depends on the kind of fun.
بون تكنيكمون انا بدي معناها you know يا اخي ذاك ايش قاعد نعمل في الستريمز هذا انا بيني نحب معناها تعدى وقت باهي 10 فيورز ايش تقول لي عليهم كل مره مهدي اعطيك لي مهدي قداش عندنا فيوز اعطيك 10 فيورز كل شيء كان ما نتحركش من بلاصتي لاباس نعرش انا كلش مش نستريمي تو كلش نقول لكم راني مش نستريمي من بعد لا كل شعب تستاتيو معناها راني مش نستريمي من بعد حتى لي نتاكد انه كلش صفقه تو بزلت قلق فيها شوي but وات ايفر كان قلقتني معناها باش تقلقني الليله كامله دونك شو نقصها هاد المره شكون شاف السيت مانجا بلوس نتاع شونين جامب اي ديت تعرفون فازه مانجا غراتوي وتهبط بعد بشويه ملي تهبط لايك للعباد في اليابان ولا بالانجلي معناها ماهيش فن ساب اوكي hello and bye because I'm full of negative vibes now and don't want to infect anyone ما تستحقش استراتي الكلنا نيجاتيف لهنا مرحبا بك في ستريم are you feeling it now Mr. Strategist ليك واحد استراتي yeah like I don't even feel like smiling مش من قلبي الضحكة صفرة بالكركم الضحك اللي عاملها تو ما يغركش والله ما يغركمش الزوز لا يوكي لا استراتي قاعد نحاول باش اني ما يتقاوش عليه الفيلينجز so yeah but anyway تو يزني I decide باش نلعب صوتي في حالة خاطر مقبلة ما علينا me or everyone are victim of a huge wave of sadness I wouldn't say that I'm sad I wouldn't say that I'm sad c'est un mélange ما بين اني نكون مغشش disappointed lonely فما شوية sadness bien sûr برشا حاجات اما ديزولي مقبلة وانا anger مش sadness يعني حتى انا تميل شوية للانجر اكثر من sadness انا بيدي للي مش باك دين اوكي سو نجم نلعب حاجات اللي يهزوا شويه المورال but I don't think اللي depression I wouldn't say depression بالحق I wouldn't say اللي انا عندي depression تا frustrated الكلمه اللي تعبر اكثر هبطها البارح في ستوري في التصوير انا اما بالعاني اما هبطت الصحيحه ما هبطش الغلطه اللي هي اصح agitated اما مش agitated بالجي بركه agitated بدو جي so ماهيش صحيحة جراماتيكالمون ما عندها معنى في الأوربن ديكشنري agitate voilà agitated بدو جي a combined feeling of being aggravated and irritated c'est exactement اللي أنا حاسه تو يو تريزي صراحة ومن نظر ناس ماهيش ناس حتى طرف بدل الموضوع صلاته وأنسى ترتاح it's not something that you can't forget but I'm trying به قاعد نختار شنو جوج نلعب راه مش على حاجه ليه حتى حاجه فريشير كيف فيها لعبت جامب فورس يس قبيله بكون نلعب فيها ديجا جامب فورس الستريم اللي فات نهبطوا من بعد ستريم تلقاوها في بعد ما نكمل الستريم هذوما تلقاها في الريبلاي هكا ولا فما بلاي ليست اسمها لايف ستريم ريبلايز فيها الستريم الكل قبيله بك لعبناها من بعيده شوي your time could never be better just quit my job wait انا روحت من الخدمه ولا بطلت الخدمه and I'm angry مريقل صحفيدي صح شلغ من الفاء هذا واحد خرج من الخدمه شل النهار الازرق يا what the fuck guys ايش بيكم اليوم ايش بينا اليوم معناها ما نجمش نعرف ما قبيله كنت قاعد نرد هذاك على صوتي هيك راه ديزولي معناها ما نجمش نعرف شنو احوالك ولا ما تحل لايف ما نحكيش خاطري مش قاعد نستعمل في الانبوكس like
I talk to maybe one person and like once a day كان خليت لا I'm serious معناها من الاخر الظاهر حاجه كان تغلط نجم اي واحد يقول لي الي تحكي معايا انا انبوكس no I really don't talk ما عادش قاعد نحكي مع حد المده الاخرانيه بالحق like جمله زاد ما نجمش والله بيك اوف على الاخر the biggest oof of the day كنت الروت في الدم انا ما قبل which is not good it's not good ما عندي ما نعمل له شربت جافيسكون زعطت جافيسكون ربي يستر that moment when I think about how to save money to live and people are going to be discussing yeah le 10 de 7 ظهر لي مش وقته تحكي العشاء هذاك فوالا ظاهره من اللول نتاعها مش وقته تحكي العشاء هذاك بيجست اوف داي على ايه ما ثبتوش تصويرها في الثامنيل ليش مكتوب عليها هي في اللونات نتاعي في تصويرها wait I actually forgot yeah my voice is kind of sexy okay تصلح في اسكت dead inside point اوف مش point بتروها ولا حاجه brothers by red and damn the fuck جا احكي يا فير don't are you feeling better yeah oh much better anyway let's not talk about that بالحرام نلعبها بلو فاس باش نلعب فك عليا هذا مشكل انا نجم ناخذ فيه سيتواسيون توا عندي دو جو نحب نلعب واحده فيهم je dirais pas que ça va but kind of قلقتني كرشي في ستريم قبيله يا شبي يا يوسف قصيد ستريم وكل ما علينا اقرا ولا يصير about my boss what did you say خاطر my boss and you didn't say anything else خاطر your boss what wait what you didn't say anything dude وين زيت عندك درسادس 3 actually تحكي انا علينا لا كما لعبت فسخت سهل ايه هذا serious time long time no see كرسي فما Age of Empire 3 لا فما جو no فماش حاجه كيما هكاك خير شويه تو وصلتها مازلت عندك وجع يا ودي كنت رد في الدم قبل شويه باش تحكي لي هذاك صوتي خشين شويه ما فيه الرن هذاك anyway مياه الاب بيت والبنك المركزي التونسي الاخر ستوري دريفن ايش مياه well the coin chooses the man obeys فما هاني select فما في جديد دبوز اش قولك كثر سوري ايش قولك كثر بودكاست وشنو هو مستقبل بودكاست في تونس علاش ما ثماش شكون يعمل بودكاست انا نجم نقول لك لي انت كسواء انت فيمينا ولا ماسكولا جديده في الشارع نتاعي نعمل دي بودكاست كل شويه كل مديده جوج ما عندي مثلا بودكاست ما عنديش جمعتين نعمل جوجمه عندي جمعتين نعمل جوجمه اقل شويه سوريا نعمل بودكاست عندي عوام ربي يعني مش شو مش خاطر احنا ما نعرفوش فازه ولا انت مثلا ما تعرفش فازه في بالكش بها اللي هي الاكزيست معناها عندنا معناها it doesn't exist بربش ديما فما عباد اللي ما نقول اندر ريتد اما اندر جراوند ديما فما دي كونتينيو اندر جراوند شيء كيما هكا الناس تعمل طلع عشان خاطر فما دي بودكاست جيسبيغ لي يعجبك ما عادش هكا to read you will be forever free what اما هاني سيلكت معليش بيسي هكا لك ايوه شنو فاتني بريسك حط شيء فور ناو باش نحط نلعب جو تو so يو قهوه wait you guys you're gonna play with me جو ذا وجو حبيت نلعبها عندي برشا كنت مزلت خرجت هي جو حبيت نلعبها عندي برشا
سامحوني. anyway يوم منير به. شوف الجو هذا تلعبوا معايا انتوما كالعاده، دونك هذه لازم قاعده تشيل على الاخر. كان عندكم قهوه، كان عندكم حاجه. I was gonna sleep but then took 3 black coffees being killer to drown my headache. I'm gonna hit the gym in 20 minutes because the pressure note. شنو النهار اللي ما نحبش نقول كلمه زايده اليوم؟ شنو النهار اللي ما نحبش نقول كلمه زايده اليوم؟ what the fuck. لا مترو، شو تلعبوا معايا مترو؟ شنو اقول لكم نزلوا على حرف اعرف اي نضرب المونستر ولا نضربوش؟ لا ديم اليكس ديم. well جيسبيغ اللي الدوبامين من الوركينج اوت بالحق. اما كلنا خاطر في حاله انا اليوم بالحق. تفرجت برولي يس اكشلي ذكرتني ما فسختوش بالبي سي الفيلم خاطر ممكن نعمل عليه ريفيو. اصلا على البيرو مش ما فسختوش اصلا على البيرو الفيلم. منو بيتوش وتوكا على البيرو الفيلم. يا I just broke مش break the girls what يا مال نهار اسمها هاك جماعي والله هاك جماعي الكل والله سلاش هاك جماعي الكل. انا الداب نتاعك مغاد تعال هكا انت درجي بيا. ديم مستر شيبي اسمك طايح علق react to my AMVs yes but not now. كان كي بعث لي مساج ولا حاجه ولا ذكرني قبل ما نكمل الستريم بشويه باش خاطر نعمل طلب في الشات في الاخر. تفرجتي فيلم برولي عجبني ممسيش سامبل السيناريو سامبل عجبني الدبث اللي بحبوا يعملوه خاطر باش يردوا برولي كانن. so I liked it. I enjoyed the movie. شو I really enjoyed the movie خاطر ما حسيتش بيه الوقت فات عاد. and it's basically like a huge fight. That's good. Yo Sema, how have you been, Cyrus? Great. لازمني هاك وخدمة. Don't we all هاك جماعة يا جماعة. كنا نعانقوا مخدة مش مخدة بحذاه قاعد على مخدة باغ كونتر سو تكنيكمون انا مع ناقكم تا مش حتى من انجليزي عايط مرة. هاي شنو تا لا wait what أليكس كيف تخسر فلوسك عمل لك anyway so الجو اللي باش نحط نلعبها تا that's not a great reaction. well at least I'm not lying. so فما جو خرجت ما عنديش برشا ومن اللي انونسي نستنى فيها like so much وتعرفوني ما نستناش دي جو like كابتين وكعبة راهو نستنى بالحق كلي مش كلي ديما نستنى في الريليس الجاي no I don't even have comfort. oh fuck بي حاولوا تخطط معنا في الجو نحلها مادامني قاعد نحكي. so برولي الاوريجينال فرجت فيه اكشلي تفرجت كان في واحد بركه مقابل 3 افلام فيهم برولي حاجه من هكايا نعرفش فرجت فيلم ولا في وافي. it's been a while it's been like 2 years حاجه من هكاك. so yeah بي نايس وان اليكس عليه عندك انت خير امين اللي قدم اما الانيماسيون زاده فما كسين فما حاجات عجبوني في الفيلم. فما السين اف بي اس هذيك الساعه هيك السين فيرست بيرسون. انا كراك داون 3 نتاعك شلاغ من الفار نستنى عندي عوين في كراك داون 3 وش لعبوا انتم معايا نو اصلا ما عنديش عوين نستنى فيها الجديد عندي بريسك عام نستنى فيها الجديد واش تعرف and I didn't follow up وقتاش تهبط and I was surprised نهار اللي هبط. انا انثم نتاعك مهدي ريض غاد ليش بيكم كل جبين دي جو اللي خايبين الكل لا به فك هاد كرش مش وقته سي بوزيب بدني سافا مونتالمون سافا با ديما في كسوا في الشين كسوا ايريل كسوا في الستريم نحكي على الدي ان دي وعلى السيناريو بلا 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 وكل وبرشا عباد مغرومين هو شوف ما بدك قهوه
برشا عباد مغرومين بالدي ان دي وما ينجموش يلعبوا، برشا عباد لايك ما يعرفوش دي ان دي ويحبوا يعرفوا وات ات از. برشا عباد يقول لك فماشي دي جو قراب لدي ان دي شيء كيما هكاكا. This is probably ماهيش سيرتيفي غيان probably the closest thing اللي تنجموا تراها للدي ان دي. وي او جاي guys you will have to wait. مرت خويا تعيط لي نشوف شنو نحكيو ونجي. غ لحظة بركة بربي. عملت 10 ميتويت نلهث كل شي في حالة اليوم. باهي في الاخر طلعت الحكاية. هذا خلينا نحلو في الاخر طلعت الحكاية. مرت خويا طيبت ملوخية قالت لي شو يا اس بشكل هاي جنيس حيت هالبا. You will have to excuse me again خاطر حيتها في الكولوار ودخلت نجي للتواليت. ديزولي. باهي عاود قص شيء نخبي في الفيجيدير الواحدة ونجيك.
انا صاحب الشفي نتاعك كسي في حالك، انا صاحب الشفي ايش اخوذها تكتب. لحظة. لعبة هارث. لعبت هارثستون يس اكشولي، وقت اللي خرجت بعد شوي تونا من اللي خرجت لعبت شوية هارثستون تاع مدة a few times I don't know، ممكن مدة شهر هيك بسيط. ما المشكلة ما نلعبش برشا دي جو مالتي بلاير، ما نفد منه. اي جو عندنا مالتي بلاير ما ناش تلقاها ياسر ريبيتيتيف and I get bored على الاخر ريبيتيتيفنس. انا جو هذا مرحبا بكم والله يجي خذوها مش وبرشا ما عطاتنيش ما عطاتنيش صحن ما عطاتنيش قال مش صغيره شقاره صغيره داخل نرجع نقرا لك الميساج نتاعكم ولكن نقول لكم على فاس الجو وبعد نحل الجو ويطلعت المنيو نتاعك اللي قداش نحب نحل كبرها الجو تو مسكر واحد. also مش حامل روحي من غير موسيقى سوري. حابش اختار بارازار. انا نتاعك التليفون اسمه غادي. I'm starting to think اللي عندي un pouvoir surnaturel والله بالرسمي والله. ساعات ما نبعثش ميساج لعبد. But I think about a specific thing to tell them. مش ساعات like pretty often and they reply كأني بعثت لهم الميساج بالضبط which is weird. يعني just happened. عنده نفس الإحساس بتاع الديجا فيو كي تجيك فاز. If you wanna simulate the feeling. ياسر أبيت الموسيقى ما بفش قد خمن لوش موسيقى أخرى تو. Anyway عسلامة ذكوين. عسلامة وفاء. حبيت بقول يكون أو بي أكثر. يا ودي فشخ مسح بيهم القاعة. أنا حبيت اسمه يتعارك. ديما ننسى اسميهم الأخرى الديو. حبيته مش اللي معه البخير. حبيته يتعارك. غلب علي ويدوجي كهوا. غلب علي. أنا فما دي سنة عجبوني بحق. For first movie ça va على الأخر. Actually third stream in a row yeah. Coincidence I don't think so. ترجمت لك هيك اوكي شقولك عمر اوكي ريحان قالت لك فاست third stream. جوعت كل كسكسي هيركولس اش طلعت. What's with the moaning. مخلط وجيعة على فدة فما شوية شياح في اثنين. anyway فتوني برشا حاجات. لحظة أنا جوعت زيادة سيجي قلت لكم give us Alex scope فركرة لازم يصب الساعة عشان نفسخ اسمه jump force تعودني ناخذ برشا بس على غير فايدة honestly. اشتخدم توا سلاتوس عندي فازة أنا يا عسلامة مستر زورو عندي فازة اللي يعرفني عنده مديدة منكم سيسيور يعرفها. كل ما نحكي على فازة في حياتي حاجة بوزيتيف ولا حاجة في الثنية ولا حاجة تفرح كل ما نبشركم بالخير كما قلنا كل ما تحرم الفازة ذيك. so I'm really reluctant باش اني نحكي مرة هذية but things are kind of getting better. شو نجم نقول I'm getting وما يشقع عن لما حكاوة سيسانة I'm getting clients كوتي ديزاين بشوية دي كليون كي هذه اللي قدام فاست اللي سوسون دي سوسيتي نتاعك اللي كان كاش نخدم معاهم من هكا برشا انا مش نقعد فريلانس سوكي تري بيان عندي انا ويساعدهم هما زاد راه شنو الاخر وفما حاجات دومي فيكس اللي عندي كيما الكلوب نتاع الديسان اتسيتيرا سو اتس ستارتينغ تو جيت بيتر اما نخدم فريلانس ان جينيرال. يو كرو انجر 50% مؤاخذ وات يو دريدي ياسين نقرا فيها ديسان عطيك لي دي نتاع دريدي والاسان نتاع ياسين الا اس اس اي ان نقرا في ديسلكسي فما دوكيومنت تاعي انا فينومين. Have you watched BoJack Horseman? Actually not. حاب نركش عليه. Jawar for real I need positive vibes. My family is not positive at all. I need to get this back diploma. أنتي مازلت باك زادة أيوة.
كلكم دار انت ويوكي من غير تخدم مخهم انت والاخرين الكل. كلكم دار جماعه الباك كل فما زاتله يا ولدي يا جوميز كيفاش نجاوبك على السؤال هذايا باش نشد الحابس. Wait, did I just reply? تسلك زع. سادة تاع الصباح سادة تاع العشية نقرا السلام. يا اوف يا امين. يا استراتي. مش نجيب لك لغة تاع انا I'm not in the good place to tell you تو. اما تاع c'est juste que honestly the best way تو انك تشد صحيح انك tu persévères من الاخر. كملوا العام هذا الاحرف هذايا بعديك like صدقني things will get better كوتي هكاك كوتي genre a cleaner environment it will get better. I won't say it will get better في حياتك en général but في الدومين هذايا في الشيء هذايا it will. That's pretty certain assumption. شنو تحكيو؟ تعرفنا نحكيو على حاجه بريسيز في الستريم هذايا. Get this. Did you finish The Witcher 3? Actually no. عسلامة مونوكروم. Wait, did I make that mistake قبل؟ كأني عملت المستيك هذي قبل. خاطر I definitely نتذكر الاسم ذا وتصويرها في الفيولي كما ذيك نتذكر. Get this what؟ ما عادش تقول شيء سيروس حتى أنا نفس الحكاية. يا رغم اللي ما نمنش أنا راه بالعين وبالشيء هذاك راه برسمي ما نمنش بيه الشيء هذاك أما God damn it every fucking time. واحد ما جابش يفرح العباد معاه صح. Anyway يا فرحة ما تمت كما قالوا قال المصري. شبيني برشا ميمز مصريين اليوم. What's new with you? I can't. A lot on my mind, a lot on my shoulders. Okay. That's all I can say. Sorry. كيفاش تعلمت لونجلي؟ that's a story. قلت قبل قداش مرة مش نعاود نحكيها في نلخصها في الحكاية خاطر you can't blame someone new اللي يسألني كيستيون كمان هكا أما زادا you can't نعطي ستوري كلها للعباد اللي كانوا يعرفوها. so سيتي ماني بروفا حبلة ما جاتش قراتنا جملة ما جابولناش معاوضة خاطر لسان تاعنا حموم. ويتي ماني جات البروفا قراتنا شهرين هذوك متخرج فينا شي فيك هاو هذيك عاود حبلت. نوفي ماني دخلت ديريكتومون في اللي في جون جات بروفا وانا حسب ما نعرف فما دي ريمور اللي هي نفس البروفا اللي حكيت حبله ما نذكرش. جاتنا بروفا على اساس مخها اللي احنا قارين عامين قبل صافي احنا اللي دونك كل شيء صعيب علينا كل فما حد شيء. دوكو نقلت من نوفيماني نجحت في النوفيماني مع تعيط للبروميير اني موين نتاعي في الانجلي 5.5 نذكرها كيما تو جو سي سيغ سيغتان 5.5 الكلاس الكل هكاك راه. The thing is شطر الكلاس اللي يقراو معايا وقتها قراو معايا في بروميير اني عملت البروميير اني البروفا قالت لنا اكتبوا شطر واقع قداش المهم نتاعكم في الانجلي والكل انا كتبت 16.5 كلهم الاخرين كتبوا 5.5 5 4 فما اللي ما كتبوش جمله كلنا في حاله راه فما 6 7 فما حد عنده ميه راه في الكلاس حد باللي ما حرص باللي قراي. وانا كنت 16.5 الاخر كنت 5.5 الميه. البروفا قالت لي متاكد 16.5 ظهر في الصف هذيك نتاع العباد اللي ما مش قاعدين يقراو قاعد في الاخر بكل قالت لي متاكد قلت يا اعطيك هم سمعوا 16.5 ضروري يا جماعه كلك نيجا وات. فلاش واحده فلاش باك الصيف هذاك خرجت دبرت السي دي نتاع الجو يوغيو كايبا ذا ريفنج يا يوغي لحظه يوغي ذا ديستيني كايبا ذا ريفنج جوي لحظه كايبا ذا ريفنج ان توكا الثانيه كايبا اللي فيها 219 كارته واو اتذكر دي ديتاي بيزار ان توكا كلها انجلي وانا ما نفهمش حتى شيء في الانجلي نرجع نقرا لي ميساج تاعكم نعرف فاتوني برشا ميساجات جو ميكسكيوز. شنو باينر مان اش تقصد به ما عرفت I don't what anyway so خديتها من عند مولاها السي دي وقتها صبيته خاطر مغروم يوغيو جوست خاطر مغروم يوغيو اما مغروم ديسان انيمي ما نعرفش لي ريغل تاع الكارت ان توكا بديت نعرف دو باز نعرف لي ريغل دو باز نعرف نقرا بالانجلي سو ما فهمت شيء
صبيتكم فهمت يعني. رجعت نلعب في نيو وقتها، رجعت للسي دي المولي وقت طلبني قال لي رجع لي باش نفورماتي بي سي، جيب لي السي دي نتاعي. اوكي مشيت باش نعطيه السي دي قبل ما يفورماتي بي سي، قلت له قد ايه 100 دي كارت فيها جو، قال لي قد ايه؟ نقل من قرابه 200 ولا حاجه كذا. ابو اكبر مني هو وقتها ظهر لي باك ولا قال تروازيام دوزيام اني واي عرفت اللي عملت وبيسكلي كما 99% من المرات في حياتي العصب هو اللي يخليني نتعلم حاجه، مش عصب لايك القهره which is a very good عندي انا it's a very good source of inspiration motivation كده. روحت للدار قلت نربحها من كل كارت. دوكو تعلمت لونجلي بالتجميع، تعلمت لونجلي بيوغيو جونغ، تعلمت لونجلي في عوض اد و كيف مور و less، تعلمت increase و decrease في عوض اي تعلمت تراب ونشعل كارت في بالي كارت بيان سور، تعلمت نعشى تراب فليب اللي الكارت كل جونغ مونستر كليكيت عليه افكت بيان سور افي وانا بالفرنسي مقبل افي كليكيت عليه عمل كذا كذا اوكي الكلام اللي في الكارت هذيك معناها كذا كذا destroy one monster on the card. حسيت تعلمت لونجلي من يوغيو ديكو رجعت عملت بروميير اني والاكزامان جوي ذا اد هوك لا تربحك جوي ذا شنو ذا باشن ثانك يو نورو كرو جوي ذا باشن فوالا. Yes you did, you mentioned an anime. Yes I did mention an anime. It was واحدة اسمها ميكا وقت الانمي اللي قلت عليه ستار درايفرز هذا خاطر ذكرتني بمونوكورو بالاغنية اكزاكتلي ذكر نفس الشيما. anyway mutant year 0 to Eden لا والله حنا نكش عليها وحدي حبش نحطها في ستريم هذاك. I want to play it but yeah this position is strong with this. حسيلو نرجع للفاز نتاع تنحى الفلاش باك نتاع تعلمت سيف كامل نلعب في يوغيو تعلمت لونجلي منه. البروفا قعد 16 ونص قلت لها هاي الكلاس دخلت في حيط حبوش شلقوا ما دخلوا في حيط. اول اكزامان البروفا دخلت قالت لي جوهر ام ديسابوينتد وات ولا في بالي سلكتها في الاكزامان ام ديسابوينتد يا بنتي انا ما بين وقتها ما بين العام ووقت خيط الاكزامان قعدت ستار ولا وليت نحب لونجلي مغروم لونجلي. قعدت الاولى تعطي 5 6 من الناس بالرقم تاعهم تولي تقول لي هكا تو 16 ونص طيب عطك اللي تعطي 10 اخرين ندولي تقول لي هكا تعطي 10 اخرين ندولي تقول لك في الاخر بكل خيط الوطنيه الاخرانيه قد خذيت 1975 ولا 19 عليه قلت علاش عملت لك مش لي خصوص 3 صويا لونجلي تعلمته من المشي هذاك باش نقص خاصه غاديك في الاستوار خاطر يزي ما نقولش نلخص ما لخصتش صويا يا ريحان don't spill the beans. It's not even humans. صدقني نحكي العباد اللي نعرفهم برسمي يفرحوا لي. It's not even humans. It's whatever it is. It's me. ماريو. يا ولدي صدقني اللي يحكي على حاجة سيء امسح ميت بالتجربة. Yeah, I guess. I'm not even a superstitious person, yeah, Alex, when you know that. I'm not superstitious. على سيفو زي بيسوتوش فما بلعة ما نعرفش فما ça un exemple de persévérance sorti le 22/4/25 dans tout le cinéma. persévérant واحد يجي يرجع يصلي خير. نتخيل فيك قاعد تصلي استراتي وتبت في تصور تبوزي بون مش تبوزي جوست فما اللايتينغ تاع فونك كل contrast visual. It can actually be a great shoot but it's not nah. اوف عندي ما نقول غير sub to builds صابي لي انا قبل اوكي have try to have fun على الاقل اليكس بالكاردز يوغيو يا بالكاردز. Ne soyez pas fâchés نكمل quelques épisodes تاع انانيم. I want to tell which one. أنا كنت أحكي لي على I don't know. Golden Wings, Joy the Passion, same. شنو حكيت بروفيت لونجليت تحبل كل عام. ريتا لا الاسم تاعنا actually no. لي بروف اللي كبرت معاهم أنا يحبوا كنت تخزوش كيك ياخذ. Anyway عندك N word pass. I don't know. لازم نزيد نغمق شوية ضايش ناخذه.
كي يعديهم من تحت الباب انا نجي ناخذ انا نحط يدي وهو يجبد الورق. شوي ذا اد هوك تربح كزياد. Do you know that وعاء الطمع is what is banned what يقولي لي سوف كو تراب لا بحق ماي it's really motivating. I'm شكون جملة غلطة بالانجليزي على الاخر. I'm a very challenged person. معناها retarded من الاخر. I'm a very challenge oriented person. إذا كانت تشالنجيني مش من نوع العباد تقولي ما كاس مستحيل خلينا ننقز no. أما if you challenge me to do something I will do my best باش نعملها مفوق أكثر من البيست نتاعي. معناها جونغ ندور على دي مويان آخرين. باش نحكيو كيفاش عملت لونجلي نحكيو على ديبرسيون كلنا اليوم داخلين في حياة اليوم كلنا التلاميذ كلنا بالافلام. نعرف فريند اللي متو تعلم الانجليزي بالحق. ثانكس ماي You're over will always be in your تريجري فيا معناها كل تحب تريجريني كل I'm not triggered كما قلت في الستاتيو نتاعي I'm not triggered. كل واحد يعمل اللي يحب كل واحد يحس اللي يحب أما it just doesn't make sense to me وكاو. استغفر الله. استراتي انا الحق بيرسونا 5 قوي لي الانجلي نتاعي يا كل شيء قوي الانجلي سورتو في بيرسونا فيها برشا كلام. I never see it coming. تهي بز الحي ليك وحشه يا اخا. تهي اقعد في ستريم يا خرا. تهي you will enjoy this خاطر كم مانيش غلط انت الوحيد اللي نعرفه من الاولاد من صحابي يستنى فيا فما مي اخرى اللي هنا يوكي ابارامون مناش اللي يستنى مش يستنى فيا يستنى في الجو هذا باش تهبط. So yeah yes تلعب سيفيزيشن 5 I'm gonna miss you dude I'm gonna miss you. same انا صدق فما فيلم عنده مده مليح بات مهم من قبل اما يس موتيفيشنال على الاخر ما لا اتس نوت. تفرجت فيه تاع الجورناليست والتر ميتي تاع الجورناليست تاع اللي يخدم في لايف ماجازين. it's not I'm not شو مش ناقص موتيفيشن في حياتي تو بالحق مش ناقص موتيفيشن في حياتي تو. The thing is I'm having some troubles أما some troubles لهنا some troubles أنا مش شوي guides على digital art. إذا كان عندك أي كيستيون جاوبك ياسين. I'm having some trouble. some troubles déjà. I'm having some trouble and the thing is everything اللي برا من trouble قاعد يتحسن. So كنت كارير حاجة كيما I'm trying to work on my professional life but my personal life and my mental health is getting kind of worse. مش معناها خاطرني قاعد نخدم على professional life. It has nothing to do. بالعكس هذاك ايش نقصد معناها you can't use motivation to make those things better. You know I'm being productive وكل بدلت الايكون هذاك علاش يا ودي به نرجع نحكي على الجولي باش الايام قبيله حل المنيو نتاعها حتى ما حيداش هي. So what are we gonna play? So ديما نحكي على دي ان دي او باش يقوم يرد من غادي ويلكم تو ذا كلوب واحد تولي ديما نحكي على دي ان دي وتعرفوا دوما دي ان دي وشيء هذاك الكل. اما فما برشا بنت ما يلعبوش وما بيحبوا يلعبوا ما لقاش فرصه فما بين يعرفوش معناها دي ان دي الجمله. انا خلطت لهنا قلت لكم اخر مره قبيله شويه قبل ما يقص عليها شكون قلت لكم اللي الجيم هذه ممكن اكثر جو probably عندي انا again subjective probably اكثر جو تميل تقرب للدي ان دي. It's very choice oriented دونك نتوما تعملوا جو نورمالمون خاطر مش نلعب وحدي تلعبوا معايا نتوما you have to take some time to your mental health but it's really not about time. It's not in this case. What do you think Itahi? Don't you agree? Not in this case. It's sadly it's not about it's about time but it's not about me anyway. ومش قاعد بعد في البروبليم بالعكس it's anyway Shin Megami Tensei is the best Persona game جو بالضبط alors que Persona هي spin off anyway صح اللحية عايش الزيري. So الجو يسد choice
oriented. ياسر narratively driven. ياسر narratively driven. It's pretty fucking long because it's a fucking big game. So ماهيش كي جو القصار عرفتها. ريب تحذير. So it's not ماهيش كي الجو القصار تاع ساعة ساعتين. I will probably play it a lot. Probably. وإذا كاش حبيت أعملها let's play but I'm not in the mindset باش إني نسجل let's play. if اوكي خليتهاش لايف. I'm not in the mindset قلت. but حبيت ألعبها اليوم. Is that game of choice? Yeah, it's that game of choice. So جو اسمه The Ballad Singer من عاش كان شلقت ولا تهيل هي خرجت. حلها windowed. Visual novel اللي فيها some AI اللي فيها فوق من 400 الاندينج. Do you remember that اللي فيها We have all night long. Yeah, no, I don't. قدوة عندي منام. ايرو قاعد لك شو اسمه الجو The Ballad Singer. شو كيما اللي جو بي جي كيما الدي ان دي والشيء هذاك الكل. ذاك وقت كنا نستناو فيها تهبط جو تاهي. So قلت بس فما كاتسين على الدخله لعبت سايد جامب فورس قبيله به ما يغركمش المنيو يجوا تحفونه. I don't yeah I remember fucking knew it was this امان في المود المزبله المطبله نتاعي وكيتها مش اليوم اما الايامات اللي تعديت كيتها هبطت اللي هي هبطت الجو انت بالوقت anyway so الجو it's a story it's out damn man yes it is yes it fucking is it's pretty fucking big في 4 جيجا مش لقتش نستنى في حاجه كيما هكا تهبط على الاقل خلينا but anyway so is this an error no it's not so yo به شنو هي الجو يا جماعه كيما اش ناخذ الباز نتاع لي بيرسوناج the anger is raising no stop جوهر شنو نعمل في عمري اذا كنت نجم you get away from الحاجه اللي قاعد ترفس فيك please do it حاول ممكن تطلع فامي ولا قرايه ولا حاجه كي تنجمش ترتبط عليها but at least like اعمل ريفيوج لروحك اعمل حاجه اللي تخليك تبعد عليها حتى في وسط مخك بعديك تخرج بشيء هيك سو نرجع لفاست الجو الموسيقى تحفونه اون توكا ما لعبش الجو برشا فوتو توتوريال خلطت البارتي توريه لكم فين خلطت البارتي جو من باتريختين راه فوت سكرين الاولاني ذاتس ات عملت الشوا الاولاني ثينك شنو هي باش تلعبوا بكاتر كلاس فما ظهر لي الماج تشوفوا شنو هما كاتر كلاس وما تنجمش تكمل سيناريو بواحد بركه السيناريو انا في بيش بيها فاز هذيا ما السيناريو يبدا لازم تلعب لي بيرسوناج كل باش تكمل سيناريو هكا ولا هكا من الاول عندك كان دو ديبلوكي وهما الكل في كل 4 دونك لازمك تكمل سيناريو بالبيرسوناج الاخرين باش ديبلوكي لي بيرسوناج هذوك الجو كلها فيها ناريشن نعرف مش كيما اللي جو اللي الاغلبيه بشوا كيما نكيه الاغلبيه تقي نقرا لكم انا سو على الاقل نلقى وقت نفيبي مره هذيا فما الناريشن والصوت عجبني سافا تنجم حتى تزيد في الفيتيس تاع الناريشن which is pretty good واحنا عندنا دي شوا here's how you guys are gonna play كل واحد فيكم احنا قداش قاعد نتفرجوا تو باش نعطي لكل واحد فيكم فالور نيميريك بتاع قداش عنده فوت اش معناها كل واحد فيكم this will allow you to live up to 1700 stories and 14 different endings your decisions will affect the way the tale unfold every single development and subplot is the story is completely narrated and illustrated even the smallest ones in TBS every choice is crucial yes I'm so excited for this وفيو كو every choice is crucial وذالي دي اكثر جو بزيعه تشويس باش نلعبوها في الشين 40 واحد تفرجوا no way no شنو هذا no way شنو 40 واحد انا بتفدلك معايا انت impossible 40 what the fuck how from a French yeah it's an indie game but it's pretty well executed ماهمش حاقين بالبروجي نتاعهم anyway كل واحد فيكم let's just say فيكو احنا 40 ما نتصورش كان اكثر من شتركم باش يلعب اما let's hope you do كل واحد فيكم عنده ان بوان الفوت اش معناها باغ اكزومبل خلطنا قدام باب وطلعوا لي 4 شوا واحد نتاع نطل شويه تحت الباب الاخر يقول لك مش كيك نتاع شويه نتاع انه تعدل الفاز اللي بعد واحد يقول لك دخل على الباب الاخر يقول لك بالبيك بوكيتنج لا بيك بوكيتنج الكروشتاج معناها الباب
واحد يقول لك ندق، واحد يقول لك مثلا ما نعرفش نشوف مش باب اخر. كل واحد عنده ان بوان. اش معناها نقول لكم انا لي شوا 1 2 3 4 لي شوا 10 منكم حطوا ان هذاك فما 10 بوانات كذا كذا، الكلكم عندكم ان سول بوان كل واحد. انا عندي 10 باش نلعب معكم. مش نخليكم تلعبوا كلي اختاروا انتم لي شوا واللي فما اكثر هو اللي نمشيو فيه. لا 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 لا، انتم عندكم كل واحد ان بوان، انا عندي 10. معناها نجم نميل السيناريو شويه اما مش 100%، فيكو انتم ديما اكثر مني. مش نحط كلش نحط 20 انا، مش نحط 40 ولا 50 ولا حاجه هيك. يس يو فوت ديما من فوق للوطه عندكم لي بوان، عندكم لي فوت كوا. معناها عندكم دو شوا، الاولانيه 1 الفوقانيه 1 اللوطانيه 2، عندكم 3 شوا كيف كيف فوقانيه ديما 1 وانت تهبط ل 2 3. So dying is part of the story, so there is no game over when a character you're playing as dies. You will play as a new hero within the same story in different. Voilà, معناها it's story based. It's not really character based. Yeah, I get it. Let's go. Anyway, so معناها تحطوا ديما حاجه كيما هكاكا باش نبدا. نبداها مع ستريم. OBS has a voting plugin, I think. Let's see actually. كنا كيف باش نشوفها. لحظة برك. Widgets. I like the music so far. It's bombastic but not too much. غدوة السبت غدوة الجمعة. Sorry guys. لحظة. عليه هك. ما ادري تقلبها. Sorry about that. Sorry. قاعد لوش فصل اللحظة الفوت. You prefer to stay silent here. كما تحب guess. I'm out then. Can't stay for long dude. مش مشكلة هيك لا no. لاباس. No, you don't need to download the game. سينو نقول لكم بالمسابق. تاخذوش عليا just ما يشكرش. خلوش مقبله يا كيلفيرن وما لقيتش. Yes, mate. Nobody needs to leave your stream. ها كيف لحظة ليش نعملها؟ ليش على فصل الفوت؟
do I do that? What? لحظة بركة بربي. I'm trying to search something. يوزلتان. فما يا جماعة تويتش كهو. No. بيضاني في مكان على فاك. ستريم. فاك. Yeah, على ستيم على تويتش. The game was kicked out. I remember the link and I was like, No Man's Sky 2, all the game, the same type of theory. Yeah. For the generation, so I wasn't that worried. No, I wasn't worried either. It's كل شيء مصنوع، كل شيء handcrafted, so كل شيء مكتوب، كل شيء voice acted، كل شيء مصور. So به continue end credits, member goal, media share, faire tourner la roue. سوبوزي لهنا. لا بربي لحظة برك يا جماعة. سوبوزي لهنا. معيش في تويتش. مش وقته بصراحة. راه نلعب جو. I wanna play a game. That's it. صح. كان على تويتش زيد. دخلت الويدجت جاليريز وقعت اللوش. anyway ابي خلينا نرجع للكادر بتاع الويب كام خاطر مخلقتني شويه منظرها هكا. anyway به كانت تقول تويتش نقول فيها اون سنكي هيروين وات كلها فيميل كاركتر ايفن الميلز لايك البوكار ولا وات ذا فك. شفت الجو اسك ما بعض مع بعض ودخلتني في حيط يا يا شفتها. I kinda liked it. Wife simulator. به anyway خلينا ديمت. لازم في حاجه زيد تدخلني في حيط كل يوم. بها شيء انا داخل. انا جست قاعد جو ديكومبريس. ديزولي. سيريوسلي لبسنا عليه على الاخر. هاي جست تولد على الاخر. به يا جماعه keep it simple. لحظه لازم تعمل فوت sur يوتيوب. keep it simple. وين ايش نلعبوها بالبول؟ ايش نلعبوها بالبول زيد راه. ايش نعملها بالبول؟ باش نلعبوها بالبول. به سو او عندي البول حاضر لهنا
نحط لكم 1 2 3 4 وانتم تفوتيو فيها وهذيك نمشي نشوف انا كل تك 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 به نبعث لكم اليان another one به لحظه برك جماعه يوم يدمين كول بول ما تمشيش نتاع التويتش الادون كما نقولوا احنا البلوجين اللي فما ما تمشيش على واحد صوتي في حاله it actually hurts to speak بي كامبين به اوكي به حطوا لكم دونك اللين كالعاده في الديسكربسيون في كان بول ملا نو بوينت سيستم يا كان بالبول لا كان بالبول نو بوينت سيستم اما بقي عندي انا 10 فوتات فهمت البوينت سيستم هكا ولا البوينت سيستم يعطيكم كل واحد 1 بوين يو نو اما يعطيني انا لافونتاج باش اني نميل البالانس شويه باش يكون عندي بلوز او موان مش ديسيزيف اما اكثر شويه اكثر برشا بالنسبه لكل واحد اما اكثر شويه بالنسبه للجروب اما نطيح في البوينت نتاعي اذا كان انتم تنقصوا بيان سور يو اتس بين واي سبلنتر عندنا برشا على الستريم عندك انت برشا صباح برك عملت زخرين شهر بعيد سو يا دونك به عنا ليون واحد اخر هكا من ريزنت ايفل دورناها للواحد اوصل البوز نتاعو بيزار شويه anyway مش نقعد نقنق لا صحه البوز جست روك باش دي بيزار well you went wrong يا هكا لك 1 بوين 1 فوت به دونك عنا زوز مسكرين شكون دارغاست بارد وورير بليد دانسر كازيمون انا بول شكون دزليش به حد ما هكاك باش تعاودوا الفيديو عندنا ليون ماستر اوف اليمنتس انكوران رينجر ابرامون في وعندنا انكاليمو كلهم بالاي ليون خلاص جاوا بعضهم هذول وعندنا انكاليمو اساسن ظاهر من منظره ديجا مش محل بحد طرف ليون به شكون نختاروا يا جماعه من غير بول هذيا جوست اكتبوا لي انتم شكون نختاروا انا بون غير نقول على الفوت تاعي شكون it will happen later شكون نبداو هكا لكن معنا نجم نختاروا يا اما انكوران يا اما ليون الاخرين زوج مسكرين بوغ لانستون اوصو مش نلعبها على ايزي نقول لكم انت ولا يتايض اللي قلت ليون عاش كان فوت ولا لا يا ودي يحطوا اساميهم ولا يحطوا 1 2 1 ليون 2 انكوران يزي بلا سبام يا الن كومي دود تفوتي بالبول انت تحب نفسه وقت تو كيب ات سمبل باش نجم نربع عينيا بور انستون اس كندي دود زلت العارك في الاخر انا توا تربحك بون ظهر لي هكا ولا كاش نحطوا ليان خاطر انا بدي دي بوان تاعي على ليان if it's simple جست قولوا simple عطاك لي جست كي يحطوا ليون والا الاخرى ولا رينجر ولا بيست جيرل مازال نعرف ايش بيرسوناج الحمبوك انكورن به انا هكا لك الدي بوان تاعي على ليون دونك ابارامون واش ندوروا على ليون هما كعبت حطوا انكورن من غير سبام من غير ما تعاود تكتبوا يوكي بالطبيعه اش تحط ليون وفاء اشتكل تايمات وفاء على اعصابنا الكل اليوم راه حتى بالجيم جيم ما يلزمش يلعب كونتر الجوار ما نسميش جيم سما جوار اليوم انا راه به دونك ليون كان اي جيت اف به ليون ماستر اوف اليمنتس تنقرا ولا يا ابو كلب هذا كل ديفيكولتي مش نلعبها على ايزي مش نلعبها هيسبيريا ليجند هيسبيريا تشامبيون مش نلعبها على ايزي يجي كيما هكايا لسن بي خلينا نشوف شنو هما الديفيرونس شنو هما لي ديفيرونس let me just if Leon has better stats so مش هي stats جدي راه مش نفس الكلاس better stats as a mage مش تحكم perfect to get to know the story many manual saves allow you to explore the game have a bit of fate allows you to see what would have happened if you died intéressant كملت Resident Evil Leon side ايه اوه نايس انا بيدي مازالت لي كلير ما كنتش نلعبها هي قبل
الثانية for anyone who wants to explore the story while keeping the original spirit of the game. Manual saves are useful to avoid losing progress. I could actually manual saves but I'm تخرج من هاري بوتر كلهم. Great if you want to live with the constant fear of death. Yes, manual saves are strategic and fate will rarely save you. You can't foresee all possibilities. Death is inevitable. ليه خوي اسمع خلي هذي استنى manual saves دو ايش معناها دو لحظة دو معناها دو سلوتس what استنى wait معناها في difficulty هذية starting fate دو معناها ممكن نمنع من الخطر ولا حاجة مرتين saving slots معناها no variety manual saves دو وما نجم من سوفجارد كان كل ما نعمل 40 شوا واو that's tough starting fate go what no what لازم نعاقب فيكم وقتها ليش خلي سبيريا تشامبيون ودي برا سمر Leon has had a troubled childhood. He lost his parents and risked his life when he was only 6. His life was saved by the prompt intervention of Daragast. Daragast, the warrior bard. Peter Steele, Lord of the Rings. Kind of, yeah. Intervention of Daragast. And Asperia, Zeda, a witch. After his parents' death, he has only looked for peace within, but could never find it. Throughout his life, Leon has been taught the magic arts in the tower and the shower of Balinor. He used his arcane abilities to retrieve what has been taken from him in the past. Thanks to his mastery of the natural elements, he has discovered he can take anything he desires. His good spirits, harshly tested through and through over his lifetime, has now been corrupted by his blind determination to achieve his goals. His thirst for power increases and his his knowledge of magic with his knowledge of هذاك اش قلت wealth اي يسقط في الدبل في بتاع with his wealth of magic and as does his longing for revenge and his desire to take back what should have been his. As Leon, your adventure will be filled with spell fights and life-threatening creatures. You will have to master all 4 elements and understand their interactions to help him achieve his goals. Leon has all the abilities to become the greatest menace to the lands of Hesperia. به hot soldier. Ink Ribbons وليان يو توفيق يو تبعت لي في اسمها انت ويت ماجيك لون ماجيك ارس ذا شاور يا والله ماستر اوف elements دونك يا توفيق تبعت لي في لينكدين دخلتي في هيت امبارح مثل قايله باهي ستارتنج الاينمنت ديجا هاكا ميل الايفل باهي potential opponents كل fame throughout Hesperia باهي وخايب تشالنج combat skills anyway معروف باهي let's do it. Game mode standard. فما حاجة أخرى. The explorer mode is unlocked by completing a campaign the first time. C'est quoi? L'exploration كها. New campaign. جسمه ستريم مش اسمه. الستريم. ليش حاط سباس؟ الستريم tutorial off. مش نندم. Appearance of choice at start on click. What appearance of choices? On voice end مش نقعدش تدخل بعدي مش ناقصة. with 8 خلينا نشوف التوتوريال خاطر نسيته. أنا جبت البارح شو نسيت. صدقني نحس بتسمعوا معايا خاطر فيها narration. Clicking on the choices, you'll shape the story and proceed along your adventure.
شبيه كليكابل ماهيش كليكابل؟ Clicking on the icon above the choice will play its audio. اسكت تسمعوا فيها بكدا. Head to your private quarters to read the blood magic book. You want to further your powers, and the book has the knowledge you require. With these arrows, you'll scroll through the longer choices. اوبسيا اوبسيا. اوكي تو باش حلوا هذه. اوكي Click on this button to hide the book. Now click it again to reveal it. لا معك. Click on the bottom left corner to move the book and the choices. Now click ها it تفرغ again. الإكران هذاك به. These buttons are to manage the narration's audio. اوكي. Here, you'll find the icons to manually save the game and to see the amount of fate you have left. Here, you can find the icons to return to the main تنزيد menu, الناراسيون to وقت see اللي the game's options and to pause the music. When you return to the main menu, Yeah, I you get can it. custom. Now, click on the first choice to begin your story, or click on the other one if you'd rather ياها، know the هبعدني. game system better. هما كاتسين في باليش. سكيبيتها انا امبارح. حبيش نشوف. الكونيكسيون تفجعت تخرج من بالي مني انا. Now, peace has been reigning over the continent of Hesperia. The feats of ancient heroes, warriors, and magicians will live on as legends and children's bedtime stories. Everything is back to normal. Markets and trades are flourishing, raids of marauders are rare, And brigands have mostly taken to dwell in hidden groves and forests. however, wizards have lost control over their dark experiments. The Tower of Balinor has become the cradle of new races and monstrous creatures. They now roam free in the lands of Kael'Sanar and beyond. Leon, a powerful wizard withdrawn to the shadows, belongs to this world. Leon plans to carry out his obscure designs and bring back the darkness of his own past. He had studied at Balinor under the great like this one. wizard Raymond until he decided to take his own path. Leon would never forget معلم who هذا كله. helped him survive when he was but a boy, age 6, just as he will never forget who took him away from his family, from everyone dear to him, and from his kingdom. لا Now, he feels the time has come to take everything back. Thanks to his magical talent, he's mastered all of nature's elements, but he has several choices to make. He could expand his powers. The task would set him on the research of the book that would allow him to learn a new type of sorcery bound to blood. Blood. His own master had revealed to him the existence of the manuscript. Or he could look for a tomb hiding a crucial artifact, a relic containing the blood of 2 ancient wizards. They both had the power to dominate all 4 of nature's elements, just as he. Of course, he could also recruit some allies. What would be better than befriending a dragon? A hooded figure trudges through the rain, supported by a cane just as tall as him. He has just left the Tower of Balinor and has no intention of turning back. He Okay. meditates on his ambitions and craves a new beginning for his life. His heart beats madly as he steps along the path. The dull sky, laden with clouds, mirrors the torment grasping his chest. Leon has a good soul, but he shall bear no limitations to achieve his goals. He faces 3 choices. اليمونتاليست ماهوش بلاك ميج. ما نحبش نحكي وقت قاعد يتكلم خاطر سينو she just did that joke. تو باش ردتها انسايد جوك يا ايتي. فاصل انا غلطت قلت تاور نقرا فيها شاور قبيله شويه. what are these fates? Okay, so حمسوا ديجا حمسوا بقالي تو انا بربي لحظه يا جماعه سوري. اوكي let's continue. دونك نختاروا تو يا اما باش نمشيو. فوالا retrieve the book اللي فيه سبيل اللي معناها يولي عندي ليليمون تاع الدم. هذوما لي ديبيو تاع الكويست. search for the dragon شو اللي الالاي نتاعي.
find the tomb with the relic. الريليك اللي هي زوز فيوليت ابارامون تاع زوز فيوليت تتدلدل. كي تدور الفيديو جيمز خاطر تحب تفصل من البوكس والنوفلز. Yeah. Well, you can't. So don't mind me. اوكي. قلت والريليك هي فيها في زوز فيوليت فيهم الدم نتاع دو ماج دو ماج الف اللي عندهم نفس البوفوار تاعو معناها بارماش يقويوا له في نفس البوفوار. شنو انتم تصوروا شنو انتم تحبوا تختاروا؟ دونك الان تاع ذا بوكس الدو نتاع البوك شنو الدو دراجون و 3 ريليك واني قاعد نعمل في ستروبول. دونك 1 2 3 به create a poll choose ستروبول او اللين vote here. personally ما نحبش نعطي علاش انا نحب نختار شنو حتى خاطر نحبش نانفلونسيكم بس خاطر تلعبوا معايا. اوكي مش نقعد برشا نستنى راهو. just saying take your time but be quick about it. okay دونك قلنا كل refresh results. به كملتوا فوتيتو ابارمون خاطر قبيله قاعد ريفريش مش قاعد في حتى فوت جديد. دونك لا بلوبار قالوا 2 لا بلوبار قالوا 2. بقى لحظة فماش برشا دي فوتس. يا لا بلوبار الساحة قالوا 2 فماش برشا فوتس برشا قالوا فما 10 فوتس هكا فور ناو. سو انا باش نخلي روحي 5 بوان هكا ما 10 بوان سافا يتخ ادابتيف معناها. باهي لا بلوبار قالوا 2 اللي هي شنيا 2 دراغون. باهي انا هاو الديمارش نتاعي ابارامون حتى كان نحط 5 بوان في نامبورتو باش تمشي هكاك. انا باش نفوتي على انا اي وود ساي نمشي للتوم ناخذ نقوي في الحاجه اللي انا ديجا به فيها. نولي بالرسمي ماستر اوف ذا elements 4 elements is already good enough. first الدراجون عندي انا reckless خاطر if I'm not that powerful it's gonna be very hard. زين برشا ما فوتيوش هذيك امورهم. retrieve the book it's good. اما باش نتعلم سبيل جديد اذا كان ما ترزوش اتون باش اني نعمل الريفنج نتاعي ولا الكويست اللي حاب يعملها هو البيرسوناج سا سير ريان. عندي ريفريشينج به اخر ريفريش قبل ما نختار. فما نقصوا شويه اللي قالوا 2 اكثر زادوا شويه اللي قالوا 3. توا فتنا اللي دي فوت دوك نجم نكثر في الصوت نتاعي انا. and no مازالت 2 زايده شويه حتى كان نحط لي 5 باقي نحط خلي 5 فوت بور انستون خاطر مازلنا في 15 فوت حاجه كيك سو واش خليني انا 5 بوان. حتى كان نحط 5 بوان زايد باقي عندك النيميرو 2 هو اللي تعدى. دونك الدراجون سيرش فور ذا دراجون انا ما خدتش لهنا. دونك انا كنت عملت فاست ريتيف ذا بوك في حبيت نجرب الجو ووقفت لي كوني بعد ذاك ها سو سيرش فور ذا دراجون. تعرف والله نحب نسمعك. Without hesitation, Leon decides to head to Leganza. The cold desert is an inhospitable region inhabited only by outlaws. Thanks. Its border is marked by an imposing metal fence. No one has ever been able to climb over it. Several barracks are placed along it, evenly spaced, with hosts of soldiers. Each troop is numbered. The changing of the garrison takes place but once a year. A patrol sees Leon and stops him. They warn him against heading across the border alone. Leon tries to pull rank as a sorcerer, meaning to persuade them to let him through. Instead, the soldiers surround him and escort him to the highest-ranking officer. And this is? The captain inquires. He wouldn't say. One of the soldiers replies. Talk then, or I'll lock you up. سيريو فما شكون شي فوتي اتاك. سيريو فما شكون شي فوتي اتاك وبربي من غير ترول
بربي من غير ترول معناها مشكلة خلينا تكيو نا ستوري ما تقفش اذا كان بيرسوناج يموت و90 عظم من الاول that's not the kind of game that kind of game so please ظهر لي ما نستحقش ظهر لي ما نستحقش فوت في هذا but let's do it anyway مش مشكلة به create poll فوت اوكل يا ظهر لي ما نستحقش اما كومي اوكل فوتيو وي لا حد ما فوت الان كوميم بيسار كده اتاك اجيت به answer his questions My name is Leon. I'm a wizard of Balinor. He speaks. What brings you so far from home? My business is none of your concern. You arrogant fool. I'll have you whipped before I'll throw you in the cell. Now answer my questions. The captain of the guards is infuriated, and Leon doesn't like orders. The wizard must now decide whether to submit and start answering, or to attack. Fuck! Beh, unleash a wave all around him. Summon a bundle of roots to strangle him. To strangle the others. Beh. Donc, unleash a fire wave all around him. Summon a bundle of roots to strangle the others. الآخرين. Entanglement هذيك. Discharge a nail blade to behead the soldiers. هما. كل. I'm not looking for trouble. I'm on a secret mission on the wizard's behalf. أيوة. What? Okay. Choose wisely. Thug life على الآخر. It's voting time. خلينا الفيديو. Very interesting les résultats نتاعكم. Very interesting. ما يفوتيش خاطر فما ديكالاج نتاع 1 سكوند تقريبا. 15 سكوند شنو تقريبا. يا. لا نستنيكم لك 15 سكوند 2 سكوند اما واو بالضبط لاش كان تنجموا تراو لي ريزولتا انتوما ولا لا تعمل برايفت من هكا باش ما تراوهاش باش ما تستعملوهاش الفازه كوا اما يخلي دار الهم الكلكم فيتو قد 25% كل شويه جو وانا نختار انا تبدلوا 30 20 ريبليون That's interesting. That's very interesting. C'est bizarre, being peaceful. Ben, donc tout le monde compte 30%. The fuck, brother? Being peaceful is the answer. أنا أش نقول لحظة برك. عندك دونك 30% فوتيو 2. لحظة معناها لحظة. 30% قالوا نقتلوا الآخرين. لا نشدوا الآخرين، strangle الآخرين. دونك أبارمون شي يهدد مش يقتل. 30% قالوا 3 اللي هي ديسشارج نقصوا الريوس الحال. 20% قالوا الان و20% قالوا الكت. سو انا كيفاش نراها فاست الفاير ويف اول اراوند مش معناها باش نضربوا بالضروره باش نخوفوا هو باش نكبسوا هو دونك الاخرين باش نجوش نشد هو اوتاج والا نشدهم الاخرين هما اوتاج والا نقصوا لهم ريوسهم الكل
والا شنو نحكي بيسفول. انا يا نمشي 3 يا نمشي 4. انا يا نمشي 3 يا نمشي 4. I don't think I would kill the soldiers même si le 3 c'est un bon choix إذا كان يخطف. But hey ممكن on the long run تعمل لي enemies اخرين. So I'm on a secret mission. Don't be reckless من الأول. لا ما There are تخافش. no secrets here at the border. Arrest him. Let's see if a few days in jail will get him to talk. Whew. Well, I'm a fucking mage. I can always escape from prison. كل شي عندهم حاجات في اليونيفير ذي ناحية الماجي. به let them زايد حابش يفهم. Let them arrest him ولا fight. اكتبوا في الكومنتير اكتبوا في الكومنتير 1 ولا 2 مادام حاجة كيما هكايا سامبل في الكومنتير من غير ما تكسروا روسها برشا. اي حطينا حسيته لوفل ايفل شوية ما نعرفش. كوكو علي دونك maybe the game is pushing you باش انكم تكرهوا السوسيال الانتراكسيون سوسيال وتتعاركوا. Maybe that's the trap. Or maybe I am trapping you guys. Who knows? Yeah, Alan. Maybe they are pushing me to fight. أما ما فماش توتوريال راه ماهيش كي يلزمني نتعدى بفايت بالسيف. So no, it's not that kind of game. It's not. هذه كاين يدين نديرها. سوف الأغلبية فيكم قالوا دو. Which is kind of weird. It's a trap, guys. Come on. Come on. يا ديجا 9 تليتا. Yeah, did someone say trap الأخير عمل. 2 برا 2. الأغلبية قالوا 2 زيت. Fight. It's gonna be Leon is outraged by the power play taking place. He decides to act upon getting rid of his audience. اي كيفاه باهي باش نرجع للفوت تاع قبيله 2 و 3 قلنا احنا قبيله دونك باش نختار انا كالعاده يا 2 يا 3 summon of bundle of fruits to ignore them to strangle them while discharge the air blade. اعطيني air blade. I'm gonna die. Leon is fast, and the soldiers have no time to Holy react. shit. His hands are as quick as his tongue, and he unleashes the spell. Despite the devastating effects on his opponents, he is safe. The sorcerer smugly smirks. The maimed bodies of the foolish men lie on the ground. The smell of blood and... سي نورمال اي الن ماهمش شو هذي ماهمش بروغرامي راهو لي بيرسوناج ما تخممش بالرسمي جماعه الكل ما تخمموش فيها اوتون كو فيديو جيم وبروغرامي دونك حبوها كيك تكون واحد وكل نا اتس نوت خموا فيها اوتون كو هذوما دي بيرسوناج واذا كان كيما تلعبوها كيما دي ان دي ما تحسبهمش دي بيرسوناج فلات كل 2 دي هكا ولا لا تحسبهم لايك فيهم بروفوندور معناها ممكن هذاك السولدا هذاك عنده علاش قال لك هكاك ولا هكاك هذاك تبيعته الجنرال عمل هكاك سو يا ما تخموش فيها هكاك راه بالرسمي لي جو الفيديو جيم سنسونا بالشيء هذاك بات اتس درينا guts beginning to taint the stale air of the barracks. He proceeds exploring the territory. Once over the border, Leon explores the area. The ground is black, as if covered by Dragonborn. volcanic ashes, and the climate is much colder than that of Kelsinar. Under a matte gray sky, dark sand and desolation goes on as far as the eye can see. Walking his tedious path, he chances upon a lonely traveler. The two spot each other from afar, but do not try to avoid the inevitable encounter. The traveler has scaly skin, and a forked tongue darts in and out of his mouth as if he were a snake. He stops in front of Leon. Who are you? He asks. Someone very dangerous if you get in my way.
A friend, تريجر if you اليوم. choose to trust me. Your name is... Leon Munar. You may have heard of me. The other doesn't reply. His eyes open wide, and he falls to his knees. Now I recognize you. Your fame and your past precede you. I am Therion, your humble servant. Cautiously, شو automatic ولا Leon صاير؟ asks him to explain. Everyone knows of the last great wizard able to dominate the elements. What brings you here? I have my reasons. I should kill you for the mere fact you've seen me, but perhaps I won't. Leon's threat sparks fear in Therion, startling him. I am sure you'll find me useful if you spare me. The wizard seems to mull over the plea and decides to test him. I'm looking for the dragon who dwells in these lands. Do not question me, just answer, as I have no time to lose. You need to head north, my lord. You'll find a black hill surrounded by bones. There, you'll find a cave. That's where the reptile lives. No one dares approach it. If you have spoken the truth, wait for me in the city of Snelfos. I'll reward you fairly. If you are lying, however, I will seek you out and I will kill you. How will I cross the border, though? It's under surveillance. Barracks number 7 is empty. Huh. Reggie is retiring. My body isn't. Wait, what? Nani? Sur le départ. What? That's weird. The boy who lived. I'm going to destroy you. What? Wait, برمي لحظة ناخذ ارتيكل في سبيس. ويت عمره 57 سنة هو ما يظهرش. ما يظهرش صح. كان صغير بشيخ. Aw, god damn it. That's not a bad news though. Well, hopefully. Without adding anything else, well. Without adding anything else, Leon resumes his walk to the location divulged by the creature. Okay, we don't have a choice. After some time, Leon finds the hill surrounded by bones, just as the Snake Man had described it. The glacial cold is in sharp contrast with the burnt color of the dragon's lair. A strange feeling grips Leon's stomach, but he doesn't give in. He knows which way to go. A nauseating smell comes straight from the cave's center. There, he finds a huge reptile curled up and resting. It is motionless, snoring blissfully. This is the moment of truth. Here, Leon could find a powerful and nearly invincible ally. Guys, remember, مانيش باش نتعاركوا كونتر الدراغون راهو. جوست شردوه الالي متاعنا. Again. Donc, سيسو في لي شوا. Wow, okay. Okay. You don't look nice. Guys, متأكدين إن كانوا هنا دراغون. The dragon. معاش epilogue. The dragon. The wizard decides to step into the cave, and an eye is soon upon him. The dragon rises abruptly, spreading its mighty wings that take up the entire den. Damn. It roars and bellows a flame upwards. The dragon is imposing. Next to it, Leon is merely an ant. Its back is covered in scales, while its belly resembles that of a snake, slimy and gross. Leon's gaze follows the coils of fire as they rise. He notices that the hill's ceiling is open to the skies, allowing the creature to come and go as it pleases. A primal fear grips the wizard's heart, but his determination prevails. The situation is critical, and he must act now. أيوة. Attack the dragon with a blast of water.
conjure a wall of water to shield himself from the. I mean, come on guys, مش من صعب باش تختار Dragon's first strike. دونك ناتاكي ولا نديفندي من الاخر؟ ولا دو من غير بول. ولا دو. الانيماسيون فكرتني بخص الان بي اي قبل. شو قال لك زياد؟ شو قال لك زياد اخي؟ People die if they're killed, yeah. Defend, do. For now, الأغلبية قالوا do. ولا defend. honestly وفاء I kinda do ما نذكرش اسامي توا I kinda do ما نخليهم ديما يلعبون في الشان نتاعي حابش سبويل اوكي but I do ميتا. The wall of water conjured by Leon shields him from the blast of fire, confusing the dragon. Leon must seize this moment and decide whether to hurl a volley of water blasts at its head to knock it out without wounding it, or to block the movement of its limbs by summoning roots from the ground. Okay, so volleys of water blasts باش ندوخوا من غير ما نجرحوا والا نشدوا في القاع بالحشيش. ولا دو water ولا roots. And I would go with the roots خاطر نجم يطير. I can always miss بال volley of water, you know. He can always dodge. أما داو على الجراوند ما طارش. He can't dodge something on the ground. Okay, cool. Dude, Osama, I know nothing about it. I know nothing about Fate. نعرف الكونسيبت bien sûr. نعرف les personnages كام. So no. This is another Fate reference. I don't think جروكا حبيش نسمع حبيش نقولها جروكا اي تحسها جروكا مماج اكثر من بريست بالحشيش ينجم يحرقهم ما نعرفوش شنو يضرب الدراغون هذا ما نعرفوش شنو يضرب الكاف بارده it can be ice اذا كان ايس بصراحه الوتر ما عندها ما تعمل you know عاش كل لاحظتوا ديتاي هذاك ولا لا الكاف بارده ممكن هو يلعب فيه عشان يبيه الأغلبية قالوا روتس روتس حتى أنا I don't want him conscious شو تعبت الإكس Leon's idea isn't a bad one. Despite its size, the animal can no longer move. Yes. This allows the wizard to enter the dragon's mind. Yes. As he tries this, however, the sorcerer notices that the strength of the beast's paws are allowing it to unravel the cage of roots. He needs to give up on his attempt to overpower the dragon's mind and find another solution quickly. Shit. False Lancer. وتو ما نجمش لحظة بك. يو أسامة يا apparemment صافي سنو فمو الكل ولاد. تنجمش تعرف. Try to freeze the dragon by creating an ice storm. Create a water elemental. إيش تلحمبوني غاديك. Summon spikes from the ground as spears. What? بون انا نقول try to freeze مش يطلع حتى اوفر واحده فروست انا نقول try to freeze the dragon وسا ديبون انتم باش تقولوا 1 2 3 هاي we got him he got us you can never know رب على الاخر زاد
يعطيك سبايكس تعودني. هي على الاقل من غير لونسي هذايا. تصورك في السيتياسيون هذوما تعمل لونسي تاع شبيش. يا اي ثينك هكا كلكم حطيتوا اش معناها الانيماسيون هذيك ولا ديما تجي لاحظتش الاخرين. His play succeeds. Hey! The dragon collapses to the ground, exhausted. Leon approaches the reptile. He really doesn't with look like a his fire hand and dragon snorting guy. snout. Leon gathers a state of utmost concentration as he was taught by the wizards of Amarin. He exploits his telepathic abilities to sneak into the mind of the now tame beast. He conveys the message that he is a friend who simply needs its help. The dragon is confused, and the wizard manages to flatter it quite easily. Despite its colossal size and devastating power, it is still just a simple-minded animal. Even though Leon has gained control over the dragon, he can't take advantage of all its talents just yet. Therefore, he decides to go back to pursue the other aspects of his plan. Now that he's established a lasting bond, he'll be able to summon the beast to his side whenever he shall want. نايس نايس. لازم ننفوكيو وقت نحبه معناها. وقت نحبه تصور في كل شويه يطلع لك نو به هاي كل عادة. He seems like poison dragon. Kind of. I wouldn't say poison. Kind of. I don't know. Kind of. Retrieve the book. Find the tomb with the relic. به كان مانيش غلط. ذكروني بالريزولتا نتاع المرة. شو قالوا لي بكل؟ هي كانت 1 2 3 تبغيت 2. اما لحظة هي اللي فيها أكثر 3 ما حد مختار هذا اللي ولا تاع الريليك. سو نمشيو للبوك مرة ثانية برا للبوك. نقراها قدام تاور. Leon decides to go after the Book of Blood Magic. No, he heads northwest for the city of Remagast, close to the border with the cold desert. He might find an old acquaintance there to start issuing his first commands. His journey proceeds smoothly, and after about 1 day, Leon crosses the city gates. His eyes meet a ghastly scene. Remagast is still in ruin. Triumvar Lotanor, the blood wizard who tried to take over Kael'Sanar, had dealt it a harsh blow. Though the wizard was defeated, he had been able to hide away the secrets of his sorcery. Leon had been able to gather such information due to being closely tied to the wizard's story. Their hearts were just as dark. He moves among the alleys of the city, heading to a tavern with a sign so badly faded that the name can no longer be read. He has the feeling that his name is in those walls. The hall is crowded, and the noise is deafening. Nobody notices his entrance, save for a bald, pale head, which turns to face him. His pointed ears move as if they have a life of their own. Leon recognizes him right away and heads for the elf's table. Good day, Ankalimo. Good day to you, Leon. What brings you here? My design is moving forward, declares the wizard with ill-concealed pride. Aww. What do you need me You're welcome. to do? Good night with it. Head to Snelfos, gather the army, take the city, and ready yourselves to move against Balinor, Leon orders. Has the time finally come? Indeed. Live it, What are you going to do? Enjoy Asks Ankalimo, intrigued. I will retrieve something Spies, to render us Medic. invincible. No time to lose, then. We need to act now, declares Leon. Okay. Continue proceeding with the book. Yeah, it is. Leon indulges in a night of restful sleep to restore his energy. After fleshing out the last details of his plan with Ankalimo, he resumes his journey to the north. First, however, he must carefully choose the enchantments he'll rely on. Triumvar Lotanor was able to bend all of nature's elements to his will, so he needs to be ready for any circumstance. Okay. As evening falls, the wolves' howls echo in the ominous landscape. The wizard comes across an imposing jet tower. Searching around the complex, he locates the door with surprising ease. Leon is skeptical. He had expected some sort of magical ploy to be hiding it.
Perhaps all of Triumvir's enchantments were lifted upon his death. However, his sixth sense warns him that something isn't quite right. Examining the tower thoroughly, he finds the bones of a mouse. A trap appears to still be operational. Leon studies the corpse closely and analyzes the ground around it. He notices that the bones are broken and the soil seems to be overturned. The wizard must now choose which magic to use to safely enter the tower. يو لينك فيها برشا كلام دونك ما نجمش نهبط الموسيقى باهي. Let's analyze الساعة الفاز اللي قالها لنا تو. دونك في التاور هذي اللي ابارامون مات لهنا ولا كان لهنا في عنده برشا الماج هذاك. فما a corpse متاع a mouse. The bones are broken and the soil seems to be overturned. فما حاجة في القاعة. يا اما حاجة نقبت القاعة خرجت في القاعة وغفصته ولا ضربته من لوطة ضربة قوية. يا اما سبايكس هبطوا من الفوق which would make sense. سبايك هبطوا من الفوق ديكو كي نقبوا القاعة ظهرت كاني منقوبة كاني محفورة overturned كيما اشتحرت القاعة وكسروا ونقبوا باش نقبوا الفار وكسروا العظم نتاعو. It's not hard تكسر العظم تاع فار. So donc shoot a jet of water against the door to tear it down بالماء بلاست تاع ماء. Lay one hand on the door and turn it to sand. Petrify معناها كازيمون. Create a vortex to get to the windows high above the door. بصراحة I meant I uploaded music. تكشك هيك ديزولي. بعث لي ليليان. مش هنا بعث لي ليليان. Burn the door, it's made of wood and will give in easily. أنا نقول bon donc 1 2 3 ولا 4. أنا بصراحة نخاف مش نخاف أما I would be cautious من القاعة. أنا نقول create a vortex to get to the windows high above the door. The door is always guarded. تنسيوش لذي التور نتاع ماش. So أنا نقول create a vortex to get to the windows والله أعلم. Sand would be a good idea. I don't know. ديما شو نحكي معكم دي ان دي توقعاتك. ديما خموا فيها ما تخموش فيها طونك جور بحقها ما تخموش فيها طونك جور يلزمك اتس ا رول بلاينج جيم. ايت لي جوري كيما هكا ايت دي ان دي اتس ا رول بلاينج جيم معناها كيما انت تلعب دون لا بو تاع ان بيرسوناج كيما لازم زاد تعرف اللي اليونيفير اللي انت فيه موش مكتوب باش يكون جو موش بروغرامي مكتوب موش من بروغرامي معناها لازمكم تتبعوا اللوجيك تاع اليونيفير اكثر من اللوجيك تاع لي جو فيديو حاجه كيما هكاك. So yeah 3 sounds creative 3 sounds safe عندي انا ناشا safer. Mouse is small, it's weird the trap noticed it. Yeah something is weird. Yeah so ومن غير سبام يا اسامه ما رباك تكتبها باش نجم نحسب الصحيح. 1 2 3 ولا 4. For now جمعت الدو ظهر لي أكثر يا ما غير سافا يا ألن يا كيف كيلفار إنه يا ألن سافا الولاد ريتها الساند نتاعك يا ألن وأنت يا كيلفار ريتها تجسبون. انت ما حديتش بين عيط عليك انا فهمت سوري. 4 can be safe to burn the door. Who knows؟ واذا كان بروتيجي بماجي الباب اذا كان الباب هو اصلا الميكانيزم. Sorry gotta run I'll watch the live stream tomorrow. Good night. 4 it's not really safe. اذا كان 4 safe معناها 3 safe ولا unsafe. It's attacking the door. كسوا burning it ولا حاجه كيما you can تنجم تريجري a trap. So الاغلبيه قالوا 2 لحظة صح. والله ما شوي نحسب. So
sand. يخلي دار لها دونك 3 فوت وفي واحد قال 4 دونك 3 فوت لل 2 3 فوت لل 4 لل 3 و 1 فوت لل 4 دونك شو اختار انا ما بين 2 و 3 Yeah, I would say vertex وبرا برك. The window's shutters are open, and Leon enters the tower effortlessly. The room is pitch black, save for a single glimmer of light that shines on a desk. As Leon takes a step forward, the window shut abruptly and everything fades to black. A heavy silence looms over the room. The only sound Leon can hear is a dripping noise that grows increasingly louder until it resembles that of a babbling brook. The water soaks Leon's feet, soon rising to his ankles. Even though he can't see anything, he must hurry. Leon feels his way around the room. Light a flame in the palm of the hand to light up the... No! Roll D20. No! طرش عليه يطلعش الكل ما قالكش ماء طلعش الكل. Solidify the floor to stop the flow. Yeah. Create a water barrier around Leon. Fighting شنو؟ Fighting dream. Fighting water with water could be the winning choice. Light the flame in the palm of the hand to light up the room. There must be something to stop the flow of water. كيف نجم نكون انا ياسر كوشس راهو خايف منها فاست الفو. شعلوا يدينا بالضوء. تكنيكلي مش باش يمس ليسونس اذا كانوا ايسونس. Solidify the floor to stop the flow. I don't think it's the floor either. It's dripping. اسمها dripping. So it's somewhere. معناها من بلاصة أخرى قاعد يهبط من الفوق. It's not the floor. It's the ceiling. It's not the floor. The window shutters are open. Leon enters the tower effortlessly. The room is pitch black. The window shuts abruptly and everything fades to black. A heavy silence looms over the room. The only sound Leon can hear is a dripping noise that grows increasingly louder. So no, it's not the floor. It's not the floor. Water barrier, c'est très classe, je trouve. C'est très classe. أما البارتي الثانية ما عجبنيش fighting water with water could be the winning choice. مش معناها مش خوف فيا البارتي الثانية. It's just good. I don't find it to be logical. حتى كان جا قال ايس. So أبارتيغ من تو نقبل اللي فوت. أسامة عاود فوتي. ما عاود فوتي معناها أكد الفوت نتاعك أنا كان. أبارتيغ من بعد الميساج تاع ألان وولك اللي قال فيه water barrier c'est très classe je trouve. هاي. بيان سور إذا كان قعدنا كعبتين كعبة راهو باش نلعب أنا الجو وأنتم معاكم معايا معناها نقرا لافي نتاعكم. He needs to light up the room to figure out the reason. It makes sense. خايف منها ما سي لوجيك باقي راه first light the room. So, what do you people think? خذوا يا جماعة. اوكي. اوكي باهي دونك يوم لك هلو لحظة صح 2 1 2 1 3 عاد كل واحدة فيها 3 2 فوت واحد قال 1 They also said water not liquid or fluid. Did they say water? It's dark. You can't see. وين ترى فيها water؟ كلمة water وين ترى فيها؟ The water soaks Leon's feet. C'est vrai. Yeah, but he doesn't see it. I know it's noticeable with the smell. في بالي. وهذاك علاش أنا قلت الآن لوجيك راه. Donc let's do it. It can be any other liquid magique يشعل. I'm gonna regret this. Searching the room, Leon finds an Voilà, hourglass on the ماهيش desk, floor. the only object in the otherwise unadorned chamber. Hourglass on the desk. Leon tries to pick it up,
but the base is fixed to the desk as a sort of lever device. اوكي. The movement stops the water flowing in from above, and it starts to drain out through several nozzles that sit along the walls. Meanwhile, a door opens, pointing him towards a long and winding spiral staircase. Okay. It leads up to the top of the tower. Leon bolts in as the door shuts behind his back. This time, the room lights up completely. The chamber is circular in shape, and at its center lies a bookstand with a Link, don't have to significant scroll, tome Link. on top. Don't have to Closing scroll. in, هبط Leon الألبوم. reads the title, Don't have to scroll. Blood Magic. Everything seems easy. Perhaps too easy. But Leon has a shut door behind it. Leon reads the title, Blood Magic. Everything seems سوري اذا رجعت شويه توني التالي خاطر عجبني فاز لازم ترجع باليمين التالي خاطر ما كنتش مركز برشا. easy. Perhaps too easy. But Leon has a shut door behind him, and there is no way out. Out of nowhere, a fire elemental appears, ready to jump on the sorcerer. What the fuck? Fire elemental? What? Summon a water elemental to fight the guardian. Summon an earth elemental to fight the guardian. يا بابا طلع لنا واحد فاير elemental. نهبطوا له واحد water elemental ولا earth elemental؟ مش فوتين في هذه حبيت انتم تفوتين. A teaser actually. مثلا. المهم حبيت حال. A song a week. That's good. كان هبطوا في weekend to be honest. I mean that's good. شو نقول؟ I'm pretty confident about the knowledge متاعي في les éléments. For the simple reason اللي شو فما دو تيب تاع knowledge راك سواء ماجي معناها الماجي تاع الفو تغلب الماجي تاع كذا كذا تاع الماء ولا الماجي مش قاعد نعطي دي اكزامبل. And تيب سيانتيفيك نوعا ما رياليست. من غير سبام يا لينك. مهدي ليه؟ خاطر كتبت خاطر فما ما نحبش نسبويلي اما كاتب كازيمون توت اون هيستوار اللي فيها شكون بازي عليه شيء هذا. So water ولا earth. Also نحب ما نحبش نتكويش جوست ولا دو. هذاك الفوت نتاعكم اكتبوا لي انا حسب رايكم انتم علاش الماء يغلب مثلا ولا علاش الارث يغلب. If he overpowers the water elemental, he might evaporate. Stone is safe. Not bad. Sauf que, pour l'instant, زوز قالوا garden وثلاثة قالوا أربعة قالوا water. Can you explain what's the game about? Aventure, كيما aventure, c'est كيما ال D&D, كيما ال Dungeons and Dragons. It's just an adventure. For now, mage elementalist هو quasiment. Elementalist wizard. قاعد يلوج في حاجات يقوي بيهم روحه في in his quest of revenge. So water الأغلبية قالوا فما كعبات قالوا elemental طلع أقول أنا water. Nice one ver كل ver nice one. تقرأ حسب لي البصة كلها ميز ده اسهل له اصلا دجاجه اقل من انا ليه بحق water guardian but Leon kills the guardian and takes the book. A secret door opens along beautiful مزيان الديسان اوف سي با فاسيل باش تصور لي زيفير كيما هكا. That's pretty. Along the side of the tower, and he steps in. A row of torches lights his path. Even though he can't fathom how any of it is possible, 1,000 thoughts. أما dirt مش معناها في earth مش بالضرورة لهنا stone فمش تلعب باش تعمل بيه جوليم تاع تراب. Rush through his mind. Sorry. A row of torches lights his path. Even though he can't fathom how any of it is possible, 1,000 thoughts rush through his mind. He has faced many dangers, including death. Such. Actually, كلامك صحيح. وذاك عايش أنا في أول الكاستيو قلت ما يمشي نجاوب جملة. خاطر actually زوز كونتر الفو صح. زوز. اسمه اللي هو قوي الفو صح هذاك. أما يا. كونتر زوز صح.
However, Like I he told you. had done it. The tunnel takes him outside, from where Leon will resume his journey. So خذينا الكتاب. ينتهي. Find the tomb with the relic. برا نكملوا الريليك تو. Leon enters the Rulath Forest, an area that has long served as the home of several outlaws. Reminiscent of his mentor's stories, he remembers that the tomb of Asperia, the magician who had protected him as a child, should be here. The tomb guards a medallion containing the blood of two wizards who, like him, were able to control all four elements of nature. He must have it. Thanks to the instructions in the Blood Magic Book, he will uncover the secrets that will allow him to fulfill his claim to power. Okay. Leon explores the darkest nooks, looking for telltale signs. A shadowy atmosphere surrounds him, as if he were inside a cemetery, or worse, an open-cast crypt. ايش قولك كريبت؟ An ill feeling rushes through him, such as he has never felt in his entire life. After wandering for several hours, Leon finds two tombs. They are both just simple mounds of rock, with no apparent markings. However, opening the wrong one might wake up the dead. He examines the tombs more closely and finds a detail he hadn't noticed before. The first tomb seems to have some old, small, clotted blood stains, while the other displays normal signs of wear due to the effects of time. Can you please explain to me how the element's affinity works in this game? We don't know. هذيك الفازة فيش. هذاك علاش قلت لكم انا نعرف خاطر كيما قلت لكم كوتي اللي لوجيك كوتي لوجيك كوتي ماجيك. وفما كل اونيفير كيفاش بالرسمي كل اونيفير كيفاش. اما الفازة فيش في الجو هذه ما نعرفوش. But it's explained انه فما دي éléments contre éléments هذاك الكل خاطر في الجو اختار ديفيكولتي يقول لك اللي لازمك تعرف تستعمل لي زيليمون تاعك بكدا كونتر بعضهم 6 ساعات. So yeah. It seems too obvious that the bloodstained tomb was the worn out tomb. And I would say the worn out tomb. نخمو لوجيك باش نخموش ما نخممش تخويا نتاع واحد. تكتك شوي. نخمو لوجيك. إذا كان bloodstained إذا كان worn out معناها جوست الوقت كلير. ما برب شو حد الحاجة من هيك. Being bloodstained would be too. Sorry. Would be too noticeable. لأي عبد يجيب شيخو ايتم ماجيك في وسطه. ميستا with gun. إتاهي كوسبلاي ميستا وين؟ worn out البلود ستين ظاهرة ريسكي على الآخر كم سي fresh murder صار. نا blood stain ده ما قالك شو. The first tombs seem to have some old small clotted blood stains. قدم. 1. Call me a necrophile. 2. 1. If you're trying to hide something. It seems like a trap والله. الزوز they seem like a trap. به بدكم تختاروا خلينا نحل التصوير هذاك. به تو جمعت الان بور لانستون عايزينها. Where do you hide a tree? In the forest. You don't hide something important في بلاصة نظام مقمرة بالدم. But hey, نحكي كي مش بكون عندي experience أكثر منكم كل واحد يخمم باللوجيك متاعه. There is no logic, there is a scenario. يعني there's ما فماش اللوجيك متاع إنك اللوجيك تاعك أنت باش تغلب، فما اللوجيك متاع اللي كتبوا سيناريست. Cloud blood stains may be trapped. أي دونك الأغلبية قالوا قلت أنت. مدامين قلت أنت. كاو يوكي وريترو قالوا so open the bloodstained tomb. Shit. The blood misled Leon. As he moves the first stone, an undead skeleton appears in front of him. Told you He has guys. the beat of one breath to make a decision, and his heart pounds in his chest. Leon
Told however, you. is not defeated by fear and invokes his magic. ميرسي عليا يا باب طلع لنا سكوليت كيفاش طيحوه فاير ايرث اير اور ووتر told you guys ظاهرة فصل البلاد ظاهرة so fire earth air ولا water إتا هي وريحان جبتوا على فصل على هذية ولا على قبلها I'm kinda confused trap already used don't no danger no trap already used don't no danger no لازم نختار تو كان تو ما نجيبها غلطة نموت ناكل ضربة أو تعرفش عليه يطلعش عنده بوزون يطلعش يقتل يدك انديد trap طلع trap oh shit yeah too obvious right go war now fire in the hole grenade yeah so هما جماعة ماشيين في اثنين اللي بمشي فيها انا ظهر لي إتا هي وريحان ويوكي انا بدي تقول ايرث اذا كان في ايرث او التخميم تاعي اذا كان في ايرث والارث كانت شدته تعرفش عليه فما حكي اخرى ماجيك سيسيون نرجعوا للارث خير what's effective against undead explain wiki something what's effective against undead holy light thunder مش خاطر لايت اما thunder زاد كونتر undead air shake them bones rattle me bones وانا نطيروا البعيد هو خفيف يقولي انيب هنا حسب الرداء الابيض فاير انديد الويكنس نتاعهم الفاير سيكونيو مش ديما ماهمش سنيكس في الافلام نخدم هكاكا ميم با فانتيزي نحكيو انديانا جونز حاجه كيما هكاكا انديانا جونز اونتر كيمي مش بالضروره مش ديما ذو فصل الليحت لي زانسيكت والوولز معروفين فصل الفاير اما سكيليت divine holy حاجه كيما هكاك سو أما كان نجم ينفكي الميم تاعو holy water أنا I would say earth انتوم أحسن الخلاف في القاعة رجعوا في قبره so على normal 2 دو على normal 2 so pour l'instant الغالبية قالوا fire قلتوا fire يوكي قالت earth إذا قال air جملة which is not a bad idea إذا كان بالإيرش نطيروا بعيد it's not a bad idea حتى تعرف skeleton is not that heavy راه more like break them bones rattle me bones does Leon have any kind of divinity we don't know l'univers هذايا so اسكو فما دي divinities ولا أصلا I don't know قد الفاير قد الارث تو لترو قال ايرث وانا باش نقول ايرث دونك ليتس جو ايرث اما شك فيها تو ايرث it's bad it was bad right shit did we die oh wraith عبث بانشي في بالي نلعبوا في ذا ويتشر نعرفوا The skeleton crumbles to the ground and dissolves, but a cloud rises from the bones. Shit. It takes a screeching and ghostly shape. That's bad. It's a banshee, a witch of nightmares, a black. يا خراس السيناريو نتاعنا خلط علينا هي yeah pretty much was thinking about blowing him away yeah والله عرفتك يا خراس السيناريو خلط Torn mantle shroud. سكليت يخرج منها بانشي does this remind you of something وين عبدو وين البانشي بتاعنا anyway نرجع 10 كلمات التاني Cloud rises from the bones. It takes a screeching and ghostly shape. انت هذيك It's a banshee, تقوم من النوم a صباح witch of nightmares. A black, torn mantle shrouds the decaying green ghost. It is an irksome foe. oh it is Leon needs something to soften the ear-shattering sound of her penetrating cry. Yeah, it is All easy. elements conduct sound. yeah Creating a highly conductive speed barrier might turn her attack back upon the Banshee herself.
Leon can choose to employ a liquid, solid, or fizzy element. But he must also decide on the Jiggy. temperature at which to summon it. That's the only way he can survive this. He must act quickly to create a barrier around the Spectre before she unleashes her deadly wail. He needs to anticipate the Banshee's strike, which could crush his eardrums and grasp his heart. The wrong choice will lead him straight to his death. Boy! Boy! يا حبيبك. This is tough. So, solide les boy. Fuck you. Donc, je نحصلها في كوب solid high temperature, solid low temperature, liquid solid snake or liquid snake, but liquid low temperature or liquid high temperature. تي هاي ذا ويتشر هذه what the fuck. No, actually البانشي فمنها في برشا دي ميثولوجي. الريث والبانشي سي بريسك باغي هو هكا ولا هكا سوف كو الريث ما عندهاش Wraith she can't possess bodies. Banshee she actually has a body ما تنجمش تبوسيدي كل شيء اذا كان في فاز ترانزيتوار. انا نزلت بيت جديده نزلت كيويت بانشي جديده so اما عندهم الكراي اوف ذا بانشي so solid يلزمنا حاجه نحصلوها ببارير هاو البنت يعني نحصلوها ببارير تعدي تتريفيربي الصوت نتاعها بالكدا التلفزيون يرجع عليها الاتاك. شنو هو اللي ريفيربي الصوت بالكدا؟ اسكو سوليد هاي تمبرتشر solid low temperature, liquid low temperature, or liquid high temperature. I am 60% sure اللي أنا عندي البون ريبونس والله أعلم. liquid low temperature, liquid sound resonance. يقول لي أنا هي low ولا high يا أسامة. solid high temperature, solid low temperature. شو ندخل تو راه باش يموت البرسوناج. سوليد لو تمبرتشر باش يتكسر تفتف بالريزونانس واحد. سوليد لو تمبرتشر باش يتفتف بالحس. سو يا نبعد شويه على هذاك. بانشي vaut mieux les basses températures en tout cas. Actually solid low temperature. No. I don't think so. فسخت المساج اخرى ليكويد لو ايكو اكت ايكو اكت 2 اخرى. تعرف يا زلمه نكمل نتفرج في اسمها هي فينت اوريو تفرجت كم 7 حلقات وقتها انا حاجه كيك وقتي اجور كنت وقتها معنا يزمي نرجع نتفرج 19 خلطوا 19 كيكا هولي شيت 19 I don't know. So solid low temperature it will shatter dude guys come on. Liquid high temperature خمم مليح يا جماعة تن لا انت ما تفرجش فيها يا بنت اوتيزم. شنو هو فادي عليك؟ ما نشيت بوستيوش في الستريم هذا ما فاضي شيت ثامنيل والتيتر ديجا كلها شيت بوست ستريم. anyway تفرجت في دورورو ريميك نتاع اوسامو تيزوكا. نو اكشلي مازلت نحب نكمل نحب من بعضه. اما فيري انترست بي فايكنجز لو انت ما تفرجش فيها لا. رجعت نكمل في تفرجت برشا سيريات المده الاخرانيه ما نخدم ونتفرج en même temps. تفرجت The End of the Fucking World تفرجت which is pretty good خاطر الكوميكس بالرسمي كيما الكوميكس بالضبط حتى من الاندينغ بالضبط. كينج كريمزون نيكست ابيسود شيت لازم نتفرج شيت لازم انا ميزاجور تفرجت في ويست وورلد سيزون 2 تفرجت في stuff that I can take my mind off with. لوسيفر سيزون 2 ما كملتش مازلت قاعد كمل فيها تو كلمة هذوما تفرجت برشا حاجات تفرجت بكي ذا جرابلر الجديدة خلينا نتفرج
تفرج برشا حاجات. باكي از اوسم ذا. قاعد نتفرج في يو هاك شو كل ليله نتفرج حلقتين. ولا حبيو في التورنوا نتاع الدارك تورنمنت تاع تسمع ماتت. خلط غاديك. سوري هاي كيف. اوكي. دونك نرجع دونك حسب الفوت liquid low temperature لحظة قلنا شو حسبه بعدها liquid low solid low liquid high liquid low liquid low final post استنى في اي ملا لقطة ذيك اللي في الشارع يا ألن so liquid low ها it's kind of risky too خاطر liquid low زاد معناها يفريزي freeze guys come on no guys no it's game over man. His barrier wasn't very effective. The Banshee's cry is powerful enough to break through the magic wall and hurls him to the ground. The wizard covers his ears, but it's useless. The ghostly scream pierces his skull. His cry joins in with the specters as he feels his brain pulsing together with his temples and head. Leon's skull explodes, blood and brain matter pouring into the ground. He too is now a Banshee, and he will remember nothing of his past. Shit. Choose your fate. Continue the adventure with another character. Change your fate. Change my fate, man. Yeah. The skeleton crumbles to the ground and dissolves, but a cloud rises from the bones. It takes a screeching and ghostly shape, needs a temporary wail. He needs to anticipate the Banshee's strike, which could crush his eardrums and grasp his heart. The wrong choice will lead him straight to his death. So, كان مانيش غلط. If I get my shit straight. The wizard remembers that sound propagates faster through solids at high just physics, guys. He summons a granite. Come on, guys. It's physics. It's solid high. C'est un bloc solide où température les molécules يوليو سوراجيتي نتاع السوليد دونك الصوت يتحسر غاديك ما يخرجش لبرا سو با بالعكس تعمل ريفربيشن. Wall encircled by a curtain of fire which envelops the specter. Her cries are astounding and Leon falls to the ground covering his ears. Even though he made the right call, the Banshee is overwhelmingly powerful and he is هذه مش نفهم بها ابارتير من الاخر يا جماعه حتى كان انا نراكم باش تقتلوا البيرسوناج باش ندخل stunned all the same. As he stands back up, he sees there is no trace of the wall, nor of the specter. Leon is frightened, but he then remembers of Daragost Layar's blood oath sworn on Asperia's tomb. The blood stains on the tomb are a mere consequence. bitch please يا مدامين جايب اقل منك انا في الباك جايب 3.5 فيزيك 3.75 اقل منك بربع. So he takes the it's not about قداش جبت نوت, it's just about knowing stuff. Silver pendant. The medallion is divided into 3 sections. 2 contain blood, whereas the third is still empty, ready to receive more blood. Leon must now learn to master this type of magic. He's fascinated and can hardly wait. Oh, okay. Donc عنا الكل تو. Yay. القرآن. Several years have passed since Leon set out to seek his obsessions. Years. Stubbornness resulted in a Wait, كمان البارتي بتاع اسمه شتو ماتيك ولا ساي؟ كمان البارتي بتاع ليانا كلير تاو سيناريو war for the conquest of Kelsinar. However, he has yet to acquire all the knowledge he needs to dominate the nation. And with time,
the entire world. عليه. As part of Kael'Sanar has fallen under his heel, What? the resistance has risen to stop him. What? The head of the rebels has hidden Did they in just the create a Snowy villain? Forest. He has called for a council to end the war and destruction wreaked by Leon. He What? is aware that people need a hero to inspire them if he is to gain Guys, ما كانش عطينيه دراجون والدم والوحدة. back the trust that continues to falter day after day. The head of the rebels is none other than Raymond, the wizard who once ruled the Tower of Balinor. wait, sorry. نرجع نوخر 10 كلمات تمام. sorry. كنا اخترناها هي مالا. الدفير دو. كنا اخترناها هي الأولى. اسكو نسلقوا انه ليون عمل الحياة الخايبين هذوك بالكل ونرجعوا فلاش باك كيفاش لم الشيء هذاك ولا what I have so many questions. He turns to a ranger to search far and wide for the only person who could take on the role of such a hero, the famed Daragast Layar. لايار As ولاير. Raymond mulls over the desperate situation, he sips a glass of wine in his austere tent. He indulges in a singular, quiet moment before the volunteer for Daragast's search is called inside. And Koran, a young, green-skinned woman, steps up. She's a sylph and an expert traveler. Close enough. She belongs to a new race, another failed magic experiment. However, instead of isolating herself from the world, she wishes to be part of it, so as to give her life It's nature magic. It's not and Koran magic. wishes for acceptance. She longs to leave behind all the years of abuse and mistreatments. She has joined the resistance, seeking deliverance from her past. And Corin, I'm glad you've come forward for this mission. I want to help I'm the glad you cause, got out the Raymond. closet. Sylph replies. Where do you suggest I begin? The most recent intel we have dates a few years back What? and comes from 3 different locations. You could try looking in the city of Akma, the forest of Rulath, or in Rost. Unfortunately, we can't tell which are trustworthy. I'll depart immediately, and Koran declares. I'll be eagerly waiting for your return. And Koran bows to Raymond and takes her leave to start packing for her journey. مش نضل نفس She البلايص. needs supplies, weapons, and money. Take But the money first, she needs to choose where she's heading. now. The bank. Also ما خداش البانشي من غادي يا فيرن. خذا الميداليون اللي فيه الدم نتاع لي دو زيلف اليمونتير. اليمونتاليست. اليمونتير معناها اليمونتاليست معناها يتحكموا في لي زيليمون. Okay, so وين نمشيو جماعة؟ I have a fetish for green skin. Yeah, Hulk smash. أخمة لقد أخمى علي. كل قناة هذي. نمشيو الأخمة رولاث فورست ولا روست؟ دول تروح ولا تقولوا لي بلسان تاعهم ولا حاجة. I like the design. I just don't like the face shape. It looks very masculine for the body. ليش تعمل وجه masculine for female؟ أما البون structure look at it. تراو السوري انتوما. تراو السوري. The bone structure is no. I have a fetish for short hair. I kinda do/did. I don't know. Ranger Forest. Run Forest. Roasted. defeating a bunch. Yeah. ما كانش في الليسته دي بانش متاكد كنا نجمو نفيديو هذا كان حاليا الصندوق الصحيح مش كلها في الفورس حتى I guess لا نبي حابب نمشي للفورس ايش قال الفورس هكا راكش نمشي للاخرين من بعدها جو سوبوز ما نعرفش The walk to Rulath Forest was long. Oh, there is a Before wolf. you is a dark maze of What a trees fuck. and entangled branches. You'd rather not go الوحيد اللي into قتل the وايد woods هي. now, as it's evening. But you need to find Daragast as soon as possible, so you wander into the forest. The path unravels between the trees, and as you advance, you hear some wolves howling. You rush forward as the call of the wild beasts And I gets would have closer. gone to war. Finally, you spot a trembling light in the distance. Perhaps the window of a cabin? You hope to get there before the wolves are upon you, but it's too late.
3 pairs of yellow eyes point your way, and you'll have to face them. I mean, if yellow eyes don't most magical for now. Hurl a volley of knives. Draw short sword. Donc, نرمي عليهم سكيكن ولا draw short swords؟ melee ولا ranged؟ ساشوكو هي ranger؟ هاتك ليه تيتا يعيط بغير فلوس نقوم نعيط هنا كجيم فلوس نلعب من بعضنا كل so we all make the choices here everyone counts شاد نرى في 6 pixels في الهيد she looks sexy enough with one بصراحة شنو هي شو يقولوها هي standards متاعك تحول 6 pixels I'm disappointed. That's how it feels to be drunk. Ranged one. Knives. Éviter le contact physique. Logique. Surtout que لينا عينيهم تو نجم نكمروا ما بين العينين. If you know what I mean. ولا في العينين. Long range spokes. Range pokes. It suits her skills. I mean, she has a sword so she can use it. Obviously. I'm مش كيف. Ranged, but can she just Legolas them and use both? Yeah, مادام عندها short sword, مادام she can use it. It's short though. She can't fight like كلهم wolves كل. ماهيش Assassin's Creed. ماهوش باش يقفوا بالترتيب يضربوا فيها. ها? It's not Arkham City ولا نعشة. So knives. With woodland predators, the best strategy is to strike first and quickly. You can't show any fear. You unsheathe your knives with both hands and hurl them in one single fluid movement. You hit the first 2 wolves straight between the eyes. The third beast immediately stops growling, turns tail, and runs. Nature's perils seem to have come to an end, but your range... الولف مش يعيط حابين قطع. More fan subscribers. Nature's instincts suggest otherwise. Ruloth might still have a few surprises in store yet. However, you're also in a hurry to find out who lives in that cabin. You see two cabane au paths fond du before you. jardin. One is a stone road, while the other looks like a beaten track. You close in and study both carefully before deciding which one to take. You may... Wait, before you, one is stone road, while the other looks like a beaten track. Yeah, probably her husband. Fall into a trap. The stone path is clearly the work of men. The other looks more like the result of animals passing by. Both could be safe, but you never know. دونك البلاصة الاثنين مبنية حجر محطوط ولا بيتن تراك ولا جست المحروثة البلاصة بالمشي والجاي. عرفتك يا الن باش تعمل الريفيرونس هذيك خاطر انت تي واحد من لي غار بيرسون اللي هنا يسمعوني فرونسي. اما دي باش يفضها تو خيط سكينه من فوق الطاوله وهي تلعب سكينه برا عاد. انا ذا كايند بيرسون ديما يلزمني حاجه في ايديا to distract me from the distraction اللي انا عاملها على حياتي دونك. God, I wish I lived in that cabin. No, food is not very easy to come by. فمش كونيكسيون. You can't play video games. فمش ضوء. So, Stone Road ولا Beaten Track? I would go Stone Road. Stone Ocean. And I would go Stone Road. خاطر إذا كان I'm looking for someone ولا حاجة. Let's go straight. I'm not an assassin. I'm playing a ranger. To be clear. And هكا ولا هكا ما نحبش نضرب دونك كيني قاعد كاور نعطي اللعور. So I would go the way I was intended to go. Also it's easier to spot إذا كان فما traps في الستون رود كو في البيتن تراك ما تنجمش تعرف عليه تحت سنتي رمل سنتي طبعة فما حاجة. You may never know. لازم فوق ستون رود فما كليف مصور فرقع في وجهك تعرفش عليه. Well, I'll go stone free. Yeah. So, beaten track. Stone. Influence. Yeah, influence a bit. Shut up, bro.
Vern Sigma ديما ننسى انت Sigma. He can't watch the stream if he's in that cabin. So he can't wish to be in the cabin if he's in the cabin. Anyway, hi again, Yomido. الأغلبية قالوا beaten track. So let's go beaten track. I have to sleep. Oh, The path you've chosen seems to lead away from the... Good night, Yuki. به. ظهر لي خربنا يا جماعة. Donc. The path you've chosen seems to lead away from the cabin. It keeps changing its course. You're afraid you might run into more wolves, or perhaps some other nocturnal creatures. Darkness is falling fast, and even though you're an expert, you'd rather avoid traveling like this. Yeah. Well. So what do I... So. طلعش شوية يرحم بوك. طلعش شوية خرا. The path you've chosen seems to lead away from the cabin. It keeps ما changing. طلعليش شوية ولدي. You're afraid you might run into more wolves, or perhaps some other nocturnal creatures. Darkness is falling fast, and even though you're an expert, you'd rather Is the avoid campaign a traveling homebrew? like Yes, this. I do. ميست. اوكي. Close enough. بديتوا من بعضكم. عطوا مش طلعليش شوية. اوكي. فما شوية bugs معناها. Bugs bunny. Can you tell Fulful that in 2 weeks vacation I need to play D&D with you? شو ندخل Fulful تقولي لي أنا من والله. Do you have a campaign? Yes, we do. Is the campaign a homebrew? Yes, it is. I really want to play D&D, but I have no one to play with. We might, I don't know. We have a new player, a girl actually. We have a new player. نعرش نشوفوا كيفاش. ايش نشوفوا كيفاش. انا ما نجموش يا تلعب يا ما تلعبش راهو ما فماش كلي نلعب جمعه وديك نقعد ما نجيش وكل. So شوفوا قول لي. Go back and take the other path. Keep going. Go back and take the other path. Take the other path. Yes. The path. The path is flanked What? by trees, but goes straight to the cabin. You're almost there when suddenly you feel the stones move under your feet. A contraption goes off to your right. Leaving no time to react, a swarm of wooden spikes jab at your tender flesh. What? Whoever lives in the cabin must be extremely cautious and probably set up some traps. A wooden grid with spikes hits you right on. You're not dead yet, but you can feel your life force leaving you. Your adventure ends here. This is unfair. This is unfair. I didn't see it coming, but hey, life is unfair, so. What? Nani? The path you've chosen seems to lead away from the cabin. Oh my It's god. changing its course. When and where? المشكلة اللي في نبل ما عادش كان في بالك More ولا لا؟ wolves, or perhaps some other nocturnal creatures. Darkness is falling fast. What the and even though you're fuck? قلت لك اوكي شو اسمع we can't play the شقلت لك game سينو عاد شو ناخذ نلعبوا فيها برشا شقلت لك هذا what the fuck I really didn't expect it خاطر مش بلي هذه غلطة so I was like yeah خلاص ياها what the fuck so لازم نكملوا القدام اوكي يا ميدو كافيه اوزموس في نابل طريق حمامات تي في اسمها بحذا توبنيت كنا السبت العشرة الصباح في نابل I hope اللي انت في بالك اللي في نابل an expert, you'd rather avoid traveling like this. Yeah, keep going. I am in نابل لا في نابل في نابل Perseverance pays off. You almost didn't expect to see the cabin's light again. You've fucking hate this. I like it. Also باش نلعبوها كيما الاخرى باش نلعبوها كيما الجو الاخرى دونك سينا كلي كان متنا من غير ما نقعد نعمل سوفكارد تعوضني كان متنا شاسين نعاود من الاول ونختار نفس الشوا اللي عملناهم arrived directly on the opposite نحضر side. شويه اخرى The window مش light لحظه 1800 شويه inside is awake. Another howl echoes in the forest. You shiver and quicken your step. You're so close now that if someone opened the door in time, you wouldn't have to face another fight.
You approach the cabin and breathe a sigh of relief. As you knock, the door opens on its own. Inside, the light of several candles reflects on hundreds of glass vials, diffusing a red glare. It's a study. There are so many you can barely count them. An old blind woman sits at the center of the room. I've been expecting you, Ancora Silk. عرفتك كبيرة في العمر عرفتك واجي يزعرف نينتندو سبقة كيتا هي سي بون. Walking voice. How do you know my name? I know many things, and I foresee others. I'm rarely wrong. Are you a seer? Yes. Can you help me? بس acting. You ask her, your heart racing. It will cost you 2 golden coins, one for each eye. Without a single word, you place the coins on the table. Yes, جاي لليفينمون le 21 mars يا قهوة. You've come prepared. I'm looking for a man, a warrior. His name is Daragast Layar. There is no one with that name. He's dead then. You shake your head desperately. That's not what I said. What do you mean? You need to ask the right questions. Where can I find the person who lived by that name? That's better. The old woman smiles and continues. Look for him in Rost. يطلع صحيح طلع في راست تشبع يلعب في راست مش راست نزلت. Doing in Rost. He plays a different instrument, but the song remains the same. You'd like to ask more questions, but the old lady raises her hand. Rest on the straw mattress in the back of ما قالتش her hands قالت her head. The song remains the same. You'd like to ask more questions, but the old lady raises her hand. Rest on the straw mattress in the back of the room. You'll resume your journey tomorrow morning. Your instincts suggest not to object, and you go lie down. The following morning, I'm trying with you them. wake up to find the house deserted, and you feel empty somehow. You resume your path right away. It was a zoinks. Hit the roast. اعطيك لي من غير ما تختار hit the roast. The village is quite إنتهي rural سبويلي and فين. is mainly dwelt. قاري المونجا إنتهي. تعطيك لي هو كتير قاري المونجا إنتهي. أنا اللي قلت روست. Actually ممكن أنت قلتها بعد إنتهي متأكد إنتهي قالوا لي. By the way, what is your vape? Mine is an e-leaf. اللي كانت عندي قبل الأولانية متاعي e-leaf. e-leaf. هذايا شو اسمها هي؟ رولو رولو اسمه رولو عفوا صندوق بحث نزولي على الميكروفون صندوق قد سخطته رولو RX2 ولا وايز ماك ولا وسماك ولا وطاق ولا ما شو اسمه وايز Oh yeah, Bloodborne leaked Jawhar. Do you want me to send you the link? Send me Zelda. عارفة Bloodborne leaked. صدقتك. Built in by farmers and shepherds. You have no idea. الأخر عملوا التكست داخل مثلا. The village is quite rural and is mainly dwelt in by farmers and shepherds. You have no idea who to look for. The intel you've gathered is scarce. The only thing you have is your man's name. The intel you've gathered is scarce. يخرج لنا من هنا تو. Hey, what's up, guys? It's scarce. Sorry. Rost's inhabitants don't seem to fear you, even though your I need to make these videos. look is definitely out of the ordinary. Did anyone play Path of Exile? Perhaps أنا they've شوية. seen strange شوية. creatures already. وعندي عوامر. You ask a few people for Daragast Layar, but no one can help you. You get to the blacksmith's shed, and a grizzled man with a toned body quickly glances at you. He continues striking at the horseshoe he's working on with his بالعين hammer. هالتكست. The metal seems to be singing. How may I help you? The blacksmith asks. I'm looking for a man. Sorry, I'm married. Name? Daragast Layar. The blacksmith nearly loses his grip on the hammer. Stop. Hammer time. Dead. He's dead. Something tips you off,
and you continue to press the man. I don't think so. Your reaction speaks volumes. Well, The black تلقى الفوليوم 1 و 2 غراتوي على الباج 3 تنجم تشري في الستوند. سوري قاعد نكونفرتي في الملح نتاعي. blacksmith threatens you with his hammer, his eyes flaming. You'd better listen to me and go back Bitch. where you came from. قاعد نشوف اللي بعثتوا لي قهوة. She's dead. Nice rickroll, but I know the link. Nice try. Okay, so calm down. I didn't mean to تغفى dick. I'm to tick you off. I'm a friend. No ill intentions. Listen, old fool. Old man, tell me where I can find Dargast, or I'll kick it out of your ass. I will do. By the way, I have paid day 2 for Honor and Insurgency, a story about my uncle and my Steam account. Yeah, كل ما كلك عطاونا بليش. I want you to play a story for my uncle. Yeah, نلعب. Give you my Steam account if you want. I trust you. I actually have هذوما الكل. Story for my uncle خيط عطلك gratuit زاد. كانيش غلط. ديبي مش ديبي بعد بشوية أنا من الديبي تاع جانفي. يعني في جمعتين الأولانيين. نتذكر كان واحد من السبيطار نهارت اللي روحت. نهارتي حيت بس نلقى gratuit ولا حاجة كيما هكا. نتذكر فما جو gratuit واحد. So kill him and أنا kill him تاعك. يا كاع أبرامون كلكم مش فما شكون حاب يتبولد. Yeah, the real question is, Osama, do they love you? The blacksmith looks down and continues his work. The man you're looking for left long ago. I don't think he shall ever be back. He replies evasively. Kael Sinar needs him. I'm waiting الصحة النفسية متاعي. I'm waiting for the mood to be the right one. I'm not waiting for something. I'm waiting for myself. The rebels need him. You have no hope. At least we fight. And you shall die. Every last one of you. If Daragast should ever show up, tell him he can find me in the Ismaran forest with Raymond. You turn on your heels and leave without waiting for his reply. تلعبوا حدا ولا personage. Prologue end. أي شو هذاك؟ Wait, هذا كل prologue؟ هذا كل prologue. معنا. If he gets 2, good. Nicht sehr gut, aber wait, بيكتم الأربعة. احنا نلعب هذا انت، نعرفش نشوف وين مش قاعد يعملوا هذا. خلاص عنده الميداليون. honestly حاب نكمل بهذا زاد. يا قاعد نشوف الالاينمنتس نتاعهم. هذا تبارك الله فيلم ثرو اس بي قاعد نورمالمون. مت مرتين في البرولوج. Actually I think 3 times. هاي مرتين. مش توي يا ميدو خاطر بالرسمي ما عينيش بالحق. How long till you play Jackbox? Maybe the next stream or something. أما لازم يكون in a good mental state. بالحق. نعرف قول نستعمل فيها برشا الكلمة أما I really mean it. قاعد نحاول يلزمني أعمل جو. يلزمني أعمل جو باش نعمل جو على Jackbox. You know what? Let's leave it to luck. Par élimination. وين الكوين نتاعي؟ Par élimination. ناخذ ليون والاخرى اراغورن ولا اسمها عارف انكوران ما قال به انكوران ل100 ليون الكتيبه
انكوران دونك ليون لا دونك انكوران ناخذ تو انكلمو دراغاست 100 انكلمو الكتيبه دراغاست جت 100 مره اخرى مش قاعد نكتب الحقره دونك يا اما انا انكوران يا اما دراغاست which is pretty much شنو كنت نختار هكا ولا هكا به دونك دراغاست 100 انا انكوران الكتيبه دراغاست شنو الموسيقى عم تكه هي الساعه اصلا دراغاست yes or am I thank you ميدو I know مو واحد يقول لك I love you ما تقولوش thank you أما it's not that kind of love I guess so thank you chapter 1 Zagama the beginning prologue or beginning. Your journey to the Ismarin forest was quite smooth. Meeting Ankorin was incredibly shocking. It awoke ancient feelings you thought were well hidden within your soul. You'll get to see old friends and find ghosts from the past who you would have much rather avoided. However, Leon is a problem that must be addressed, as it's a problem that was partly created by you, and partly by Raymond, the wizard leading the resistance. Traveling to the forest after seeing Ancora is like walking in reverse on old footprints. Oh, yeah. Many memories tie you to this place. You move stealthily and approach the guards carefully. As attentive as they are, they don't spot you. OMG. You sense the heart of the resistance would be here. You know both the forest and Raymond well. As you near the headquarters, the sentinels surround you and threaten you with their weapons. All the questions they begin to ask you the legend traveling along your side is deeply rooted in the stories the rebels have been hearing since they were children. Normally, they wouldn't have believed you so easily, but they know Ankoron is on your track. Thank you. So they lead you to their camp. A cluster of tents is set in a clearing, while others are built on trees. A string of smoke rises from the chimneys, and a sort of mirth stirs in the air. Many watch you, curious. You study them as well, noticing an interesting detail. The members of the resistance belong to almost every magical race. Shit. Only Ankoran, the green-skinned sylph, walks to you. About time you got here. Had any doubts? He replies, half smiling. No, and neither did Raymond. Good. Would you take me to him? Of course. She replies, smiling back at you. نتصور روحي نلعب شو اسمها الاخرى تاع البحر تاع الماء اما استرونير ما نتصورش روحي نلعبها بصراحه الاخرى شو اسمها ربي من الاخر تيم ماركي بلاير مانيش تيم اسمه ام سي ماركي بلاير مغروم سبيس مانيش تيم جاك سيتيكاي تو في اللي يلعبوا فيهم تو. Find the sylph particularly provocative. You feel comfortable around her, but she also intimidates you. You've never felt such contrasting emotions with such intensity. You follow Ankoron to the largest tent in the village. Inside, a handful of men are pointing at a map on the table, muttering. As you walk in, one of them raises his head, returning your gaze. Even after all these years, you recognize each other instantly. Raymond. You greet him with a simple bow. Dargast. He sighs your name. I think you have many things to discuss. Maybe it would be better to leave you two alone. A single gesture from the wizard is enough. It's good, but it's not all the good. other men leave, it's not great. nodding at you before leaving the tent. Their faces give away the awe of standing in front of a living legend. The awe. It's good to see you again, my friend, you say, trying to break the ice. It's been a long time. You sit, and he hands you a cup of wine. Together you reminisce about your old adventures and bygone days. You share the dark moments as well as the nicer ones, your heroic feats and the base betrayals. You both discreetly avoid mentioning Asperia, your old flame. When you finally get to the reason that brought you here, Raymond summons some of the members of the resistance.
There's something urgent to discuss, and he needs to explain why Ankoran has come looking for you, endangering her very life. Only the most eminent men take part in the meeting, among which are 2 wizards and a warrior you've never met, and of course, Ankoran, whose face you've become familiar with by now. They are the Resistance's advisors, and as such, they take part in every meeting. Raymond begins his address right away. As a writer, Need your help. نخاف منهم الادفايزرز. من تو اسكو يقلقكم ولا لا؟ خلينا نعرف اذا هي ممكن تقلقوا الفازه. اسكو يقلقكم ولا كان نحكي على فازات صاروا في الدي ان دي، مش جماعه تونس، جماعه نابل. فازات صاروا في الدي ان دي اوتون كو ريفيرونس الفازات قاعدين يصيروا تو في السيناريو هذا. باغ اكزومبل الكويست برينسيبال اللي تحوا فيها لي بيرسوناج قبل توا ساي فيليوها. So there will be consequences. consequences على الاخر. خلينا في الهم اللي عملوا الجمعة اللي فاتت. Anyway, الكويست طاحوا بكويست سوسيو بوليتيك. So basically كيما هكا حاجة كيما هكا. And برا الزمر يا قهوة. I like Neo and I like the Dark Souls. It's not the same thing. And I prefer combat that Neo by far. I don't know. Dark Souls comparaison. Bref, so le quest نتاعهم c'est que فما a cult quasiment. صح the secret society اللي كان تاخذ الحكم. قاعد طايح فيه بشوي بشوي. كان تاخذ الحكم. قاعد تنفلتري في الغوايوم الكل. بالواحد. هم يمنعوا غوايوم منهم والغوايوم هذاك اللي هو برنس بتاعه قال لهم الدرام تاع ليزاج قال لهم لايك اتس ا ميشن فيكو انتوما اندر جراوند وعندكم لي كاباسيتي تنجموا تعملوا حاجه كيما هكايا حاولوا تسبقوهم بإتاب عطاهم 3 شوا يا اما يمشيوا للغوايوم كذا الغوايوم تاع الهالفلينكس خاطر الغوايوم تاع الهالفلينكس عارفوا اللي هي السيبل من السيبل تاع اسمه سيركل اوف اوروبوروس من الاخر تاع الاوروبوروس هذوما يا اما يمشيوا للغوايوم تاع ينبهوهم وسايبر كويست يا اما يمشيوا للغوايوم تاع الدراغونيك الاكواتيك تاع الماء تحت الماء وهذوكم خاطر كازيمون مش اندر اتاك تحت اسمس قاعد يتيح الغوايوم يحاولوا يقصوا الحكايه هذيك في الخفيف مش ما يتقلبش عليهم الغوايوم تاع نهار اخر يا اما يمشيوا البارتي اخرى جونا في الماب بعيده واللي هي اصعب بارتي اصعب واحده من 3 هذوما سكو هما يلوجوا باش يريزوريكتيو الماستر نتاعهم سيركل اوف اوروبورس وعارفين القبر نتاعو وين وكل سو حاشر اوروبورس يعني اللي احنا شليك في بعض الورد سيربنت which is the point انهم يعملوا دور على العالم الكل anyway انهم يسيركليو العالم الكل better punch your luck اوف that's the Resident Evil 5 reference حتى فصل اوروبورس the T vibes حاسيلو سو يا اخي والا قلت ياخذوا البلاصه اللي مات فيها الاخر اللي هي اندر ووتر ديجا اللي مات فيها فما 1000 سنين من مات فيها الماستر القديم نتاعهم الكل اللي كازيمو يعبدوه مش قدوه بركه و they do something about it اللي ما يخليوش يريزيركتي باش يريزيركتي لازمهم لازم الكتاب نتاع الريزركشن لازمهم الجورنال نتاعو هذا الخراء كما نقولوا احنا كما مثلا في هاري بوتر اسمه فولدمور respond, but if you wish to talk about references, do, but please don't take a long time. If you have, do a stream, باش تبدل الجو, that's cool with me. نضحك Okay, yeah. No, it's même pas هذه فازة قديمة. Anyway, حاسيلو لحظة بقى, sorry. لحظة برك. bref دونك اختاروا الكويست باش انهم يطلعوا يمشيوا للغوايوم تاع اسمه الدراغونيك باش انهم يطلعوا شكون التوب السيكريت ايجنت اللي غاديك يعرفوا لي اسمه فون سار اوكي ويعرفوا اللي لي ممبر تاع اوروبورس الكل عندهم اسمها
تاتواج نتاع السيرك نتاع الحنش هذاك ساموير في بدنهم. هبطوا للغويوم تاع دراغونيك، هبطوا حتى الاندر جراوند نتاعو ولقاو البلاصه اللي فيها ابارامون واحد غاديكا شكوا فيه اللي هو دخل ولا عنده دخل 30 سنه حاجه كيما هكاك، ولا ادفايزر نتاع جيلد نتاع دارك جيلد غاديكا. وش اسمه رازنوف. فما بي ان جي وراهم قال جونغ كي تعمل دوره سيرك تاع اوروبورس، تصور دوره وتحط الحروف تاع فونسار عليها، كي تقراها بالصوص الاخر تولي رازنوف. قال ما يكون كان هو باهي. شنو حكيتو الهم هذا؟ ما ينجموش يعرفوا 100% اللي هو ولا لا، دونك يحبوا يطيحوه رازنوف. سوف هو عمل حد شيء خايب ماشي هكا في الخدمه نتاعو، ولا يزي كيكا لا يزي المعلم ناتوريست، دونك يحوس يقلصون، كان حاوس بحوايج الجمله ذا وما عندوش حتى بوسيشنز، سو ما ينجموش يبرشوا له بيتو يلقاو حاجه كي يتهموا بها. دونك وتاتواج بدنو كازيمون ديما عريان، سو وين التاتواج؟ ما لقاوش كيفاش يا ودي. في طولك في عرضك كلموا حتى الميثود جيد بعد ما صارت شويه مشاكل، عملوا تيست على العباد الكل، بربشوهم كنترول مونتال، حكاو سيركل اوف تروث باش انهم ما يكذبوش ولا، وقال لهم راهو مانيش حكي لهم على الباسي نتاعو راه اسمه رازنوف وكل ايسو. رجعوا طلعوا من فوق من الاندر جراوند ورقدوا في التافيرن. قاموا من غدويك جاهم واحد، ما بحبش نحرق كل شيء كل انتو جاهم واحد منرفز اصلا، لقاو التافيرن فارغه خاطر واحد واصل، خافوا في التافيرن. قال لهم راهو فونسار راهو رازنوف هرب. هي شنو هي الفازه؟ هيز اجون دورمنت ايجنت، في بالوش بروحه اللي هو واحد من الاوروبورس لين ياكتيفيو يو نو ذات كايند كلي عايش هيك اللي ديجا بروغرامي كامل الحكايه فيها ماجي وكل. وحسب رايكم فينو تاتواج؟ هما شكوا لي انا قلت لهم على الفاس تاتواج دخلهم بعضهم، لا اتس ا فاكت. حسب رايكم انتوما وين تاتواج تاع اوروبورس؟ انتوما سي سيغ قاعدين تكتبوا تو ولا حاجه، دونك نجم نقولها لكم انا اونتر طون في لسانه. حتى حد من اللي جوار ما خمم انه تو بدنو عاديين، بالعكس سهلت لكم انا اذا كانوا مش غاديكا راه بلاصه ما تظهرش. شعره طويل كان نجم يشوفوا فيه شعره، شكوا فيها ديجا، اما ليه في لسانه. هرب عليهم وكتب بعض، هرب من الغوايم الكل. يا اخي الكويست هذيك الكل تحت في الماء، خاطر توا الاوروبورس في بالهم اللي خاطر كانت اندر جراوند فاز، في بالهم اللي فهم شكون يلوج عليهم، اللي غوايم في بالهم بيهم وكل. they will be way more careful في انهم كيفاش يطيحوا الغوايم الاخرين. But they will still do it anyway. Your presence here restores our. So هذاك ايش قلت انا اللي فازت لي I'm pretty careful من الادفايزرز كأوتور. It's not just that. You could help us find new allies so as to plan an offensive strike against Leon. Your opinion and your support are crucial. Raymond is desperate, and he has no idea how to proceed. He can't figure out a way to stop his former student. You're talking to a man who can't do anything more than brandish a rapier against common enemies. Ghosts of the past are a completely different story. That sylph, Ankoran, is really good. She could certainly do better than me. She welcomes your recognition with a smirk. Ankoran is a precious asset thanks to her abilities, but in a different way. Each one of us is essential to the cause. As you accepted our summons, well, I believe you might want to help us. Of course. Choosing where to start from, though, that's a challenge. Only 3 people might help us. An assassin, a bard, and a former outlaw. You already know 2 of them. We'll need the help and experience of all 3. Perfect. I'll leave first thing tomorrow morning. Who are these people? The bard's name is Balgor Oryar. He's a Tiboshi who can gather information from unusual places in unusual ways. He travels the world on behalf of his sovereign. Yeah. The assassin is Ulis Orantor, a dear friend of mine. We were both mercenaries, and he was with me when I fought Triumvar Lotanor. We protected Leon together. And as for the outlaw, actually, I would have bet he'd already joined your cause. His name is Karkas. He's a big guy, a natural-born fighter, maybe even one of the best in the whole world. If I had to choose who to recruit first, I'd say... So,
I will first look for Balgo Oriar, then Ulist, and finally Carcass. Carcass ديجا ظهر لي لهنا حسب ما قال هو، حسب ما يشك هو. I will first look for Ulist. بعديك بال شكون هو هذيك كاركس. دونك اساسا معناها شنو الاولانيه بارد اساسا فايتر والا اساسا بارد فايتر، شنو تحبوا انتم؟ شكون ريكروتي قبل؟ تو باش فهمت فاس الباسيوني نتاعك ريتا هي باسيون you sneaky bastard. سنيكي شنو نطلع الحكايه؟ اوكي فما 10 قاعدين نتفرج دوك نجم نلعب وحدي. I guess I would choose the bard الاولاني. I'll start looking for my old friend, Balgor Oriar, the Bard. He could gather a lot of useful information for the cause. Where will you start looking? Raymond inquired. He's a Taboshi. I'll start from there. You reply thoughtfully. It will be a long journey. It will be a long journey. ما كملش كلام وش بيقص. You also get something else. I'll start looking for my old friend, Balgor Oriar, the Bard. He could gather a lot of useful information for the cause. Where will you start looking? Raymond inquires. He's a Taboshi. I'll start from there. You reply thoughtfully. It will be a long journey. The fuck? نكمل نقرا أنا I guess. فما دي اسمها باتش. Definitely. Okay, Raymond adds, you also get something else. You glance at him, wondering what else you might need. Raymond heads to the large wooden ottoman you hadn't yet noticed. Carefully, he takes a key he kept hanging from his neck, hidden under his clothes. He turns it in the lock and opens the lid. From within, he takes a bundle of rolled fabric, long and thin. A shiver runs through your back, and you grasp what it exactly is. That thing shouldn't be here. Raymond lays the package on the table. Everyone's eyes, even those who just stood there without saying a word, are attracted to it. It looks like a sword. A warrior whispered. How insightful, replies one of the wizards caustically. A sense of suspension and disbelief takes you over. The advisors won't say the N-word, save for cutting stakes. However, as Raymond unties the bundle, a beautiful rapier is revealed. Everyone grows silent. 4 differently colored gems decorate the hilt. The first one, Ledical Guard, hilt. Okay. The first one is brown, representing the power of earth. The other is red for fire. Blue, recalling gems. اسمهم الايتمز تاع اليونيفيرم تاعي صح. Anyway, strength 4, and finally a colorless jewel embodies the power of air. The 4 magic stones protect the sword's bearer, but they may do much more. There are still powers of the sword you need to discover, as you only brandished it once a long time ago. The sword of ruin, you murder. Precisely, replied Raymond. Everyone is staring at it, quietly holding their breaths, and you are the only one who managed to speak. How did you get it? I seized it after the destruction of the Tower of Balanor. It's a long story, and there's no time now. Just know that I got lucky. Lucky, and that this is our only hope against Leon. Today, like many years ago, it's up to you to carry it. You reach out with one hand, accepting the rapier, and strap it to your side. There are a few more exchanges, updates on the resistance situations. At last, you get to speak with the other 3 advisors before Anacharon leads you to your lodging. You might be tired. You'll want to rest a bit, states the sylph to her. Her scent inebriates you, lighting your senses. Despite the age difference, you are keen to her extraordinary beauty. You could part with her now or try to seduce her.
get some rest ولا invite her in. Hey, let's invite her. What do you guys say? Let's invite her. I'ma regret this. We could keep talking inside. You get straight to the point. She smiles, accepting your invite. Why not? As you lift the tent's flap, she goes in ahead. It will be a long and busy night. You study your tent. There are a few blankets in a corner, a table with some clean water for washing, and a small cabinet with drinks and glasses. You notice the Of wine. course it's gonna invite. Drink something, you ask, and she gladly accepts. You fill 2 glasses with red wine and hand her one of them. The sylph takes it, the cups clinking. I grew up hearing stories of your youth, the feats of the strongest warrior in Hesperia. Would you tell me some more? You didn't expect her request, and your face clouds up, but you manage to shake it off. If you want Anne Corin to trust you, you'll have to give her something. Oh, I will. Come, let's sit. You lay down the blankets and you both sit, glasses in hand. I traveled a lot, and my past has been less than pleasant. Full of blood. Tragic. I was a gladiator in the arenas. Friendly skirmishes at first, but then I was forced to fight in death matches. I'm not proud of everything I've done. My life changed when I lost my wife. Stop, as you'd rather avoid saying more. عرفت You were was. married? Yes, but she left me for another man. I found out he beat her, Oof. and when he crossed the line, I made him pay. She died, but I took his life. That's Silence tragic. looms over both of you for a while. Yeah. The mood has gotten a bit weary. Yeah. But you did invite her in. It's been years since it last happened. Go. You could ask her to talk about her past, or you could dismiss her. Nah, I will ask her. Stop being self-centered. What would you guys choose? I trying to guess. That's How not about good, you? Mr. GB. It's your turn now. You say, taking another sip from your glass. Ooh! It's happening. I was born in a village close to Spoiled Balinor. in تصوير. I lived there until my family sold me off to a group of wizards. My parents were poor. They'd hoped I could have a better life that way. They couldn't have imagined what they would have done to me later. They were experimenters, outlaws for their very order. They operated on children secretly to create new races and to study the effects of magic. Their intent was to mutate living beings. So, Mutate. Here I am. What were you before? An intimate silence falls over you both. She lowers her head to the glass, but doesn't drink. You lean towards her and hug her, a kind and spontaneous gesture. Finally, the moment reaches its climax. You look at each other for a moment, and to both your heart's agreement, you kiss and let passion take over. Continue. Non, c'est bon, شغال صحيح. تغفلين السنة دي. Pretty You sure. wake up with a start. You didn't notice the day had been dawned for a while now, and then you understand why. And Corin is by your side under the Yeah, blanket. yeah, She's yeah. still sleeping. Her hair rests around her in stray locks, and she's more beautiful than ever. Aw. You get up carefully and get dressed as quickly as you can. ايش بدي قاعد carefully Before شوي خلينا leaving, نهيش. you turn back and notice she's still sleeping. You wonder if you'll ever see her. Wait, it lagged for me. How did they kiss? حكينا على الباسيف تاعه وحكيت له على الباسيف تاعها. He sympathized, so he hugged her. مشكلة مش قصدها. Spontané. He hugged her and خزوا لبعضهم and it turned into a kiss. Her again, and your heart has a new hope. Aw. After all these years, you didn't think you could still fall in love. She makes you feel Whoa, that's too you fast, didn't want to dude. miss out on a future with her. Why did this have to happen right now? You need to leave and don't know when you'll see her next. Even though you haven't talked about it, it wasn't just a one-night stand. It was. You are both extremely involved. At last, you really feel alive. You sure about that? Now, though, you need to depart immediately. If you're good enough and lucky,
you'll get to see her again. You Dude. head to the stables where you're provided with a horse Dude. and leave without hesitation. Dude. You have your supplies and both rapiers in your bag. Dude. Now, your destination is straight ahead. Yeah. Straight ahead. Leave for the mission. صح As you أقول ride, بس. a thousand voices of the forest accompany you. You haven't said goodbye to anyone, but that's part of the game. The less people that know where you're going and what you're up to, the better. Psycho, Crossing yo. Ismarin takes you several hours. It's There's really nothing good off sound, throughout the fuck whole forest. Suddenly, every sound seems to stop. You've been followed. You hear a whistle go straight past your head, soon followed by the thud of an arrow stabbing a tree trunk. You got lucky, but such a blessing rarely comes twice in a row. Spur your horse out of the forest, ride to where the arrow came from. Dismount your ride and go where the arrow came. Dismount your ride and hide behind the tree. إذا كان نعرف السونس نتاع الارو منين جاي it's probably safer فيكم ما نضربش من بعيد أنا حسب ما فهمت. It's probably safer to dismount the ride and hide behind a tree. Spur out your horse out. No مش يموت لك إلا الحصانة. Boy أنا ما عادش بشرب جيسوس. Yeah well. It's wine time. ميت الحصان. You dismount your horse Oh my and hide God! behind the trunk of a large tree. Focusing, you try to detect the hitman's movements. Everything is silent. There are no creaks, and no more bolts are being fired. However, جد متي. I hope كيفاش نعاود على الأقل من chapter 1 ها مش من البرولوج. بوي انا ما عادش جاوبتها. What's this game سلاطة؟ كالعادة story driven game باللي شوا وكل. It's called the Battle Singer. It's pretty fucking hard. No, it's hard. It's not pretty fucking hard. It's just challenging. I like it. اي كتاب حياتي يا Okay. You try to detect the hitman's movements. Yeah. Everything is silent. There are no creaks, and no more bolts are being fired. However, you feel something cold sliding along your throat. Oh my god! You were too distracted, and time has made you rusty. A hitman knows how to move around silently in any situation. You should have seen it coming. Besides, he had already located you and found you easily. You die, drowning in your own blood. Shut up. Shut up. Change your fate, continue. Moonshine. As you ride, the thousand voices of the forest accompany you. You haven't said goodbye to anyone, but that's part of the game. The less people that know where you're going and what you've been followed. You hear a whistle go straight past your head, soon followed by the thud of an arrow stabbing a tree trunk. You got lucky, but such a blessing rarely comes twice in a row. So I guess ما نهبطش على سقايا. I guess. ما نردوها ميلي فيسا فيسا. شمو. You spur your horse towards where Shit. the bolt came from. You want to eliminate the threat right away. Fleeing would be the worst reaction, as it would only leave you open to new attacks. I didn't You've flee, always Gbila. preferred facing your opponents head on. Something moves within the bushes. That's You've reckless. identified the assassin and charge on. He's trying to seek shelter amongst the trees, but he has to go through a small clearing to get there. You have the lead. As he drops the Ignis, bow, that's good. you notice a bandolier filled with knives strapped around his Ignis. chest. You need to decide how to face this enemy. As he drops the bow, you notice a bandolier filled with knives strapped around his chest. You need to decide how to face this enemy. Ride him over. Ride over him. I think I'd ride over him. That's bad for the horse. Approach him and jump on him. That's not a good idea. Approach him and hit him with your rapier. It's not bad, but ride over him. This had to be the best and most logical choice. You charge the enemy with your horse, spurring the creature to keep it running. أصلا حطوا عليها fast logical, you know.
ديزولي فيك احنا قعدنا كعبتين وباع وكعب هذاك عايش قاعد نلعب وحدي قداش نتفرجوا حتى 13 يا هذاك علاش كان تحبوا ما نحب نسمع لي شوا نتاعكم anyway كان عملت حاجه عكس اللي وكان عندكم دي ريمارك ولا حاجه من غير ما نوصيكم تقولوا لي معنا. Oh my god, I'm so tired. So مدقدق مانيش tired مدقدق. Okay. Running. The hitman can't run, and he turns, eyes wide open as the hooves mash his body. His cries are muffled by the crushing sound of his bones, and his skull breaks open like a ripe melon. His agony didn't last long. Look at the hitman. It's Agent 47. You see the hitman is human. He's slender with sharp features, and he's wearing forest-colored clothing. Of course. You recognize he is a camouflage expert. You search his body, looking for something that could identify him, or at least explain the reasoning behind the attack. A contract. But you can't figure it out. Okay. You are sure he didn't act alone, and doubt that he was just trying to rob you. Alas, you won't find out anything more by staying here. You decide to resume your journey, planning to stop at the nearest water stream. Okay. You leave the Ismaran forest behind as quickly as you can. Now you know you may never let your guard down again. Obviously, you're the now you know that. The path takes you through lush clearings and open fields. You enjoy the warm sunlight on your face, even though the recent fight worries you. Who sent the hitman? There must be a mole in the resistance. It's a part of all the power plays you've always hated. True. You'd like to be outside of it all, but nonetheless, you'll have to face some of these delicate dynamics. Anyhow, you need to move ahead with your mission. You've been riding all day and decide to set up camp in a clearing next to a babbling brook before it gets dark. After tying your horse to a tree, you light a campfire and lay out a blanket. You take a leaf and bring it to your mouth, whistling a merry tune to relax. Your mind wanders back to your past and the 3 friends you now need to recruit. You've shared many adventures together and are taken over by nostalgia. You approach the brook to fetch some water for the fire. Once you're close enough, however, you notice an odd ripple in the water's surface. You back away immediately, and your hand goes to your hip, looking for a sword. Unfortunately, you left the rapiers at the camp. What? What camp? Oh, he has Asian eyes. Yeah, he does. Kinda does. Maybe he's old. Look how. Continue. Bloody stream. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Okay. Okay. Lebrolux. Take it easy. A large brown head emerges from That's the not stream. brown. Its penetrating yellow eyes That's not stare brown. at you ravenously. Yeah, as its but that's not forked brown. tongue darts at the air. It's an enormous river snake. And the that is- body is covered by scales which blend in with the ground. That's not Fate is toying with you. Your nickname mirrors what seems to be your nemesis. You may have found the creature who can defeat you once and for all. Despite this, though, you won't go down easily, and get ready for an exhausting fight. First, you presume the snake will attack you. Being an animal, it will act on instinct. As its head springs towards you, the only thing you can do is dodge. Roll You dexterity. can move sideways, avoiding the creature's jaws, or roll back to reach the rapiers and the fire. ما نعرفش قداش طول البدن. Wait, let me see the creature. ما نعرفش قداش طول البدن. Wait. هذا سي ان تو بتي بو انتريسون الجماعه يلعبوا معايا جي ام هذوما جماعه نابل مثلا ولا تونس يلعبوا معايا جي ام يراني كجوال كيفاش نلعب. دوج سايد ويز ولا رول باك. ما نعرفوش قداش شو rolling he can always lunge forward وياخذ علينا. rolling back is a bad idea. كون شي سور ناخذ الرابير ونستابيه. And that's not even sure. Dodge sideways. articulation تحنش. articulation هذيك en tout cas. يشي يدور لازم يدور بريسك شطر بدنه الكل. باش يعمل لك اللي هاك. لازم يدور بارتي هذه الكل.
Sideways. That's a bad idea. I think it's a bad idea. You are fast and avoid the attack easily. Despite your fight with the hitman and all its consequences, your reflexes work just fine. Cool. You dodge the first strike, but you are still disarmed, and the monster isn't giving up. It doesn't take its eyes off of you as it slithers on the ground. Suddenly, it opens its jaws and sprays something on your chest. You didn't see that coming, and you're at a loss. You avoided your opponent's first blow, and now your weapons are almost within reach. Oof. You grab the Sword of Ruin, which could very well decide the fate of this battle. The snake hisses out in frustration and turns into a pillar of water. It's about to pour down on you. Will you try to dodge it once more? Or will you try to block it with your sword? Block it with a sword. إذا كان عندي sword of ruin معناه في ليزتك élémentaire. You can't dodge a splash of water إذا كانوا بالكبر هذاك. Block the attack. Yeah. You're wielding a magic weapon. Yeah, which exactement. unleashes a protective barrier from one of the stones set in the hilt. The water pillar can't get to you. The monster turns back into its solid state. Now is your turn to attack. The beast's snout is close enough. Will you behead it or stab its eye? Stab its eye. On the long run, it's better. Behead it. Listen, it's a magical creature that can turn into water. No. Stab the eyes. Stab the eye. It's precise, The but rapier penetrates the creature's eye, sinking into its brain. Nice. The beast's shrill cries soon die out. That was close. Nice. You'll roast it for dinner, you think, laughing. You've made it once again. Eat and go to sleep. You wake up That was a at nice first day. light. Today was Despite all good. of yesterday's struggles, you're well rested and begin to think of your next moves. Yeah, the eyes. You need to get back to the road, so you ready your horse and jump in the saddle. The memory of your night with Anne Corin is sweet company. You wonder if you'll ever have a future together, or if laying with her was a mistake. You sincerely hope she's safe while you're not together, but you've never been lucky with women so Damn, far. dude. Your wife left you for a violent man, whom you ultimately killed. He beat her, and you couldn't stand it. God damn it. Asperia Kamarin was killed by Riotor. Yeah, exactly. Lotanor's henchman. You killed him as well, but you would Calma, have rather cara, torn him to pieces. Ruminating on the past saddens you, and you shake your head out of it, dedicating yourself to the mission at hand. Balgor Orier. Balgo Orier. Your current position offers you a wide array of possible destinations. You could look for the closest town to play some music and merry company. You're a bard, and you know the best places to make some money and gather some information while doing so. Baal has always been an envoy of Tibosh, which is east. If he's not in his nation, then he'll certainly be in one of the more populous cities of Kael'Sanar. It is likely that your search won't be easy. You'll need to go at this by elimination. You could head to Elasith, the Tibashi capital, or choose whether to head to Akhma, Rasan, or Alanbor, which are among the largest cities in Kael'Sanar. You need luck to be on your side as well, but you're sure you'll be able to find some information along the way. Let's see. Luck, huh? Okay. نعمل بقى بروسيد d'élimination. أولاسيث. أي مية ل كتيبة. كتيبة لا. ب. أكمة. أي مية ل كتيبة. لا. رسان. كيف أي مية لا. إلينبور. ترى. أوكاو نو مش أخوها هي أنا أوكاو مية. إلينبور. قال لك إلينبور. This is one of the most beautiful cities in the world. The colors of the buildings and their architecture blend together to create a glorious and lavish appearance. This was the city of the San family, relatives of the Riotor you killed several years ago. They weren't to blame for the wizard's actions, and they even tried to stop him, going as far as ultimately shunning him. But everything was in vain.
Many people died. Oops. Riotor achieved his goals Oops. following Triumvar Lotanor's command. Then he reached Asperia and killed her. Not a day goes by you don't feel guilty about all of it. Alenbor is built on several converging rivers, which have all been channeled to the central square into a huge waterfall, What a which seven, man. pours into a clear lake, I'm hundreds Alka. of feet below. Yeah, what a seven? What a view seven? is astounding. Without even noticing, you get to the center of the city. Nobody Yo, dares Behe. stop Yeah, you it's been a while while. roaming the enchanting streets. You approach a group of guards. You need to gather some information, and you don't have much time. Good day, sirs. I need your help. The 3 soldiers are wearing armor that shines as if it were made of silver. Maybe it is. They have long white capes and bear long swords that dangle from their hips. Each one also has a black spear and a plumed helm. The higher-ranking officer Yaini. steps up, even though you personally wouldn't know how to recognize his rank at a glance. Good day to you. I'll be happy to help if I can. I've heard a bardic contest just took place here. A friend of mine should have taken part in it as well. His name is Bal Go. Oriar. Hey, go Alex. Fucking. Oof. Leg and shoulders day. Anyway, most of my hype is spent. Now battery failed. So, what's the game? Basically, it's a fantasy book with a lot of choices, and it's pretty fucking good. It's pretty fucking good so far. It's pretty fucking hard, زاد. لا مرة دي قلت pretty fucking hard. جيت مخر. Can you quickly explain شنو صار if you can? به plus ou moins تلخيص شنو صار. لعبنا البرولوج فما elementalist معناها هي حكم في الكاتر إليمون. elementalist ماج wizard اسمه ليون. he was young. لعبنا به هو في الباسي نتاعو وقت اللي he wants to seek revenge على شكون قتلوا الفاميلي نتاعو ولا حسيت الفاز صارت في الباسي نتاعو ما عطاوش بريسيزيمون شنو صار له اما ان توكا لما 3 حاجات بريتي ماتش خذا الافكشن تاع دراغون دوم تاع دراغون بدي واتش بوهيميان رابسودي نو ستيل ما تفرجش فيه به قلت didn't find time بالرسمي حتى ما نحبش نسمعوا كهو كيما نتفرج في السيري الاغلبيه نحب نتفرج فيه وجماعتين هذوما تعداو لي ياسر معبين so what's the name so I can play it I gathered what it is so watching it for 2 minutes yeah the ballad singer اسمه نزلت نيو anyway so لما دراغون خذا كتاب فيه كيفاش يولي كونترولي ليليمون تاع البلاد كاسيمون بلاد ماجيك والثالث خذا ارتيفاكت ميداليون فيها بلاصه فيها زوز 3 سلوتس نتاع دم كي الفايلز زوز معبين بالدم نتاع 2 ويزردز الفز كان مش غلط اي الفز اللي قبلوا عندهم نفس البوفات تاع ليمونتير معناها قويين كيف هو وثالثه فارغه برا مش حط فيها دم هو فاست فورد للفيوتور فما ريزيستانس صاير يحبوا يطيحوا خاطر ولا فيلن سيو خاين الليون في الفيوتور فاست فورد فما واحده سيلف كيما الفي تاع الفورست فورست الف رينجر بها هي مشينا نلوجوا في هذايا اسمه دارنغار حاجه من هكا انا ولا سامي تبي كيف حفظت السامي انت اراكورن ظهر لي اسمه اراغورن تلوج في هذايا لوجنا ما لقيناهش باغ كونطخ هو وحده شيء سمع بينا تكواسينا معناها سمع بينا نلوجوا فيه وجا دونك نلعبوا بهذايا تو ماشيين نلوجوا على نغوكريتيو بارد اساسان يسمو بارتي نتاعهم الاخر باش نطيحوا باش نكملوا الريزيستانس توفى بارد واساسان وفايتر اخترنا ترتيب باش نلوجوا به بدينا باش نبداو بالبارد بعديك اساسان بعديك الفايتر خاطر الفايتر ابارامون مش بعيد على الكوم تاع الريزيستانس سو ماشيين البارد تو بالظهر اخترنا البدايه تعلمنا كونتر كريتشر سنيك لايك كريتشر واساسان فشخناهم الزوز لاباس الاساس قتلني مره ومزات لي زيرو فايت اللي مزمره صحيح بابا بلس يجي صور في اللي ممكن ذكرت فيديو تفرجت عليه بس anyway so Ariar. He carries a silver lyre shaped like a horse's head. The guard's eyes light up. A clear sign he remembers قريت your الكومنتير friend. نتاعك انا صح صح ريحان قريت الكومنتير نتاعك I'm really sorry اللي انا مش قاعد نجاوب على بريسك حتى حد انبوكس بالحق لا في حتى بلاصه زاد
اما هكا ولا ما كنتش نجم نمشي تنجاوبك عليه الكومنتير هكا ولا هكا. لقيته قبل الستريم بشويه. I wouldn't be able هكا ولا باش نجاوب باش نمشي للسينما. Thank you على الانفيتيشن. I'm really بالعكس I'm flattered والله. اما ما نجمش كل سوا معناها كنت فلوس كل سوا وقت. Who'd forget that Tiboshi? He replies, amused. Exuberant songs, soft music, a crystal clear voice. That wonderful lyre really had a unique sound. It looked like a miniature dragon skull. He won the contest and left soon after. Shit. You couldn't expect anything less of Baal. You feel your heart beating in your throat as you can't wait to find out what happened to your friend. Would you happen to know where he went? He didn't tell me, but he did tell some women he managed to charm. Of course. Knowing he was about to leave, all of them rushed to ask him where he was headed. My sister was among them. She's sure she heard them say he was heading to Akma. God for business. damn it. Akma, which borders with Ismarin. You've traveled so far just to go back. You shake your head in the end, and thank the guard for the help. It doesn't even matter. It's too late to leave now. Shit. You look for an inn and head back east in the morning, hoping Baal hasn't left yet, or that, at the very least, nothing bad has happened to him. God damn it. Remedley. You've barely reached the town before people start overwhelming you with questions on your visit. D&D noobs كيفاش نعمل by the way في جروب D&D راني juste هبط بوست GM je propose un jeu حط اسكو D&D حقانية ولا official ولا home brew ولا شنو الفيرسيون تحب تلعبها. اعطي شويه تون انفورماسيون تاع كاني هوم برو على اليونيفير نتاعك وكل جوست لا باز تاع اليونيفير جون فانتزي جون فيتوريست كذا كذا وكل وقول looking for players الزون اللي انت بتتلوج فيها قداش من بلاير دو بريفيرونس. New races aren't welcomed in Akma. Only humans dwell here. Oh. You enter the first tavern you come by to eat something. You approach the host and inquire about Baal. I'm looking for a friend. He's a bard with a wonderful silver lyre. He's in jail. The man cuts you short, answering readily. You're happy you found your friend, yet you can't help but worry about him. Yeah. How come? He was here, singing and playing, but someone didn't like his music, so he got punched. What? Your friend was having the best on him, but the other guy knocked his head against the table and broke his neck. What? He's in for murder. What? Even though many people testified in his favor, he's being kept in for his safety. The dead guy's friends are just waiting for him to set one foot out of jail. Shit. It's a dire situation. You need to solve it. You head to the barracks right away, as you need to talk with the bailiff who tends to the detained. When you arrive, you deposit your weapons and wait your turn. Bureaucracy is fast in Akma, and within the hour you are received by a massive man with a stern face. What brings you to Akma? Why did you ask to see me? A friend of mine is detained here. Balgo Oriar. He's a bard. You don't need to add another word. The bailiff snorts and smiles at you. That bard is tough. He took a stand against the Harton family, and now they're out for revenge, because their ward's dead. Baal's innocent. It was self-defense, so we're just keeping him in to protect him. No need to anymore. He's coming with me. It's not that easy. There are 3 Harton brothers, and each one is at least twice your size. Still smiling at him, you reply with confidence and a bit of bravado. That's something you haven't done in years now. Just hearing my name will have them shitting their pants, and if I'm wrong, we'll see what happens next. And what would your name be? Daragast Lyar. The snake. The bailiff jumps. هذاك ايش قال لك ذا ايروني كي تعال كنت رحناش يمكن ماستر ملوج على كامبين يو تلوج على الجوار معناها ما لا حبت بوست تلوج على الجو على طرح. Holy Grail War in a D&D game. You can make anything in a D&D game, dude. Literally. Such lip sync. أما خدت شيء قبيلة عاد. واحد عزوزة، سورسير عزوزة. اللي بيخسر سكوندير الكل بريسك نعملهم هيك.
جديدة هذه خلينا نعمل فويس اكتنج. chair and issues the order to release Baal ايه مانيش كل تلعب من قبل راهو لعبنا تراح راهو كان خليت ما لعبناش ما عندناش عامين كان خليت نلعبوا وبرشا ما في الجروب فيه 100 رقبة راهو فازي. put him there with 10 men Yeah, maybe to next time, retrieve all why his not? belongings. Your name still inspires awe in some cities. You may not be as young as you once were, Ignis. but experience is on your side. The عاوجك door opens and your friend walks in, whistling. خافوا شوية على He's صحتي. holding the silver lyre, and time seems to stop for a second. You've been through so much, the ما نسبويليش نمشي ندوش ونرقد. اوف دوش حبيتك ترجع ستريم الجاي. بون انا بدي عندي كبير راح نقص ستريم. I will have a bit of me time and then try to sleep. I don't think I will be able to, but yeah, I'll try. Sorry. Yeah, شوية وناخر نقص أنا easy. memories crowd the room. You hug warmly. It's good to see you, Baal. You too, Dargast. The bailiff brings you up to speed on the town's situation. He advises you to avoid causing a fuss and attracting unwanted attention. The Harton brothers are sure to try an ambush, knowing Oriar's out. We'll leave right away. They won't have the time to try anything. The bailiff wishes the two of you good luck. You and Baal leave the barracks and go get your horses. I didn't expect to see you here. Why'd you come looking for me? The bard asks. His hair has turned gray just like yours did, and many wrinkles run through his slim face. You still cherish the memory of your challenge many years ago. The resistance needs strong and expert allies such as you, for instance. Normally I'd call you some name and head back to T-Bosh, far from wars and rebellions. But you got me out, and with any luck you'll help me out with those 3 thugs. So I'm in, unless you accept my counteroffer. Baal caught you off guard. He's always been a resourceful man. Which is? Leave all of this behind. Come with me to T-Bosh. Enough fights, wars, and useless bloodsheds. Just you, the lyre, and music. That's gay. This is yours. I've kept it for far too long. He continues, handing you the lyre. As a matter of fact, it has always been yours. You entrusted it to Baal for personal reasons. You pluck at the strings and touch its base, awakening long-gone emotions. Damn. Thanks, Baal, for keeping it and playing it too. Now let's get out of here and you'll have my answer. You tie the instrument to your horse's saddle and leave Akma with your friend. Right outside the gates, 3 massive riders stare at you. It's the Hartons. Oriar tells you. Yeah, I guessed. I figured. Voilà. Well, let's get this whole thing figured out. I don't have a weapon. Baal confesses. You unsheath both your rapiers, keeping the sword of ruin for yourself. The bard recognizes it and sounds a satisfied whistle. The 3 men are already armed. They are wielding axes and suddenly charge at the 2 of you. You could wait for them, or try to intercept them, even though you're clearly outnumbered. Yeah. لازم تتشارج ضربة اكس, so I would probably intercept them. But anyway أنا هكا ولا باش continue. Yo, Munir. You've barely reached the town before people start overwhelming you with questions. Sauvegarde. سيدي جات sauvegarde. On your visit. Wait, يظهر كبيرة برشا في التصويرة. Races aren't welcomed in Akma. Only humans dwell here. You enter the first town. Pretty bummed. I'm pretty bummed. Yeah, أنا بدي نقص شوية. Oh wait, by the way, that sort of game interests you, clearly does. Check out Queen at Arms. Played it for 20 hours ومازلت ما كملتش. Huh. لسه مش غريب عليها الجملة. I will. عرفت قايد الاسم تو. I definitely will. So, جماعة,
we'll be sleeping أنا شوية won't sleeping we'll try to at least كاش جات قلق فيها شوية so لاباس مش كيما قبيل ان توكا حاسيلو شو قصة نستريم لهنا it was fun غدوة صعيب برشا كان ستريمي خاطر عندي كمان نعمل هكا ولا هكا so نقولكم على تخي انتو see you soon guys it was nice to see you يتهي في الستريم الحق و hopefully العباد اللي اليوم كلها داخلة بعضها things would get better good night كل